Testing. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're in the world. I'm Asri Pereira from England. Hello from England. And today I'm going to talk about study abroad opportunities uh, for students, international students from anywhere in the world. You can apply to study abroad with me. I have helped thousands of students from across 14 different countries, and I'm here to support, and I'm here to give you many information as I can, so that you can make an independent decision which country to choose for your higher education, and what course to do, which university that you can select, and how I can help in with your higher education journey abroad. Stay tuned with me. I'll be taking few hours today and to give you more information about studying in other countries as well. So I am today I'm going to give you information about studying in Ireland. And also, I'm bringing you today one of the UK university information as well. So stay tuned. Hello, අයිබෝන් මම අසිරි පෙරේරා asiriperera.com. ඉතින් අද මම සෝෂල් මීඩියා ලයිව් සෙෂන් එකක් අරන් එනවා ඔබට පැයක් දෙකක් විතර අද මම ඔබත් සමග ලයිව් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය උසස් අධ්‍යාපනික අවස්ථා මොනවද කියලා දැනගන්න මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ආසිරි පෙරේරා from asiriperera.com. ඉගෙන ගන්න, වැඩ කරන්න, ජය ලබන්න කියන ආදර්ශ පාඨය ඔස්සේ දහසකුත් දරුවන් රටවල් 14ක දහසකුත් දරුවන් වෙත උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දුන්නා. ඒ වගේම වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දීමට පෙරමුණගත් කෙනෙක් විදිහට මම ඇත්තටම ඉතාම සතුටු වෙනවා. ඉතින් දහසකුත් දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දීලා ඒ වගේම තවත් දරුවන්ට අවස්ථා ලබා දෙන්න හැමදාම UK වෙලාවෙන් උදේ 9ත් 10ත් ඒ කාල සීමාව අතර මම සජීවීව ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. සෝෂල් මීඩියා ප්ලට්ෆෝම්ස් හරහා ඒ කියන්නේ Facebook, Instagram
LinkedIn සහ YouTube කියන නාලිකාව ඔස්සේ මම ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. හැමදාම ලයිව් සෙෂන් එකක්. ඉතින් ඔබට විස්තර දැනගන්න මොන යුනිවර්සිටි එකද තෝරගන්න ඕනේ, ඔබේ දරුවාට මොන වගේ කෝස් එකක් කරොත් හොඳ, කීයක් විතර යනවද, මොනවද අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් බය නැතුව කොහොමද අපි ඊළඟ ස්ටෙප්ස් කරන්නේ, ඒ වගේ ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් නොමිලේ අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් මමත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් ඉතාමත් ආසාවෙන් දරුවන්ට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම වීසා උපදේශන ඒ හැම දෙයක්ම ලබා දෙනවා. දහසකුත් දරුවන්ට අපි මේ ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබත් කැමති නම් ඔබේ දරුවාව UK, USA, කැනඩා, ඔස්ට්‍රේලියා, නිව්සිලන්ඩ්, ඩුබායි, යුරෝප් වගේ රටවල් වලට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කරන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. 0777යි 79යි 89යි. ඉතින් අපේ ආයතනය පිහිටලා තියෙනවා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාලඹේ. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබේ දරුවත් එක්ක අපේ ආයතනයට එන්න පුළුවන්. BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාලඹේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් දරුවන්ට ලාංකික දරුවන්ට ඒ වගේම වෙනත් රටවල් 14ක දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබත් ඔබේ දරුවාව යොමු කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් දැන් දරුවා O level කරන්නේ, A level කරන්නේ, ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ මිස් කියලා අහන ගොඩාක් දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපි කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ ඔබෙන් මේ අපේ උපදේශන සේවාවන් සඳහා. ඒ නිසා ඔබට බය නැතුව එන්න පුළුවන්. කතා කරන්න 0777යි 7989 අපේ හොට්ලයින්ස් හැමදාම විවෘතයි. පැය 24 පුරා දවස් 7ෙම මුළු අවුරුද්ද පුරා අපේ සේවාවන් විවෘතයි. ඉතින් කතා කරන්න, මැසේජ් කරන්න, ඉගෙන ගන්න, වැඩ කරන්න, ජය ලබන්න කියන ආදර්ශ පාඨය ඔස්සේ මමත් හරි ආසයි ඉගෙන ගන්න. මමත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා බොහෝ දේවල්. නමුත් තවමත් මම ඉගෙන ගන්නවා සහ මම හිතනවා අපිට ජීවිත කාලය පුරාම ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම වැඩ කරන්න. ඉගෙන ගත්තා විතරක් මදි. වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔබගේ අනාගත අභිලාෂයන්, අනාගත ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට කරගන්න නම් ඔබ යහුසුලුව වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම උත්සාහයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ ඉගෙන ගන්න දෙයක් හැම වෙලාවෙම ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඒ පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය දැනුම, වෘත්තීය සුදුසුකම්, ඒ වගේ දේවලුත් ඔබ ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ ඔබගේ ජීවිතය පුරාවට. ඔබට යම්කිසි අනාගත බලාපොරොත්තු තියෙනවා නම් ඒවා ඉෂ්ට කරගන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔබ යහුසුලුව වැඩ කරන්න ඕනේ, උත්සාහයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ, නොපසු බස්නා උත්සාහයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඊළඟට ඒ වැඩ කරලා විතරක් නෙමෙයි. මොකද ගොඩාක් අය දැන් වැඩ කරනවා, මහන්සි වෙනවා. නමුත් ඊළඟ ස්ටෙප් එකක්, එහෙම නැත්නම් ජීවිතේ තවත් දියුණුවක්, එහෙම නැත්නම් ඊළඟට අපි හිතමු ඔබ දැන් ඔබ එක්සිකියුටිව් ලෙවල් එකේ නම්, එහෙම නැත්නම් ඔෆිසර් ලෙවල් එකේ නම් ඊළඟ ලෙවල් එක මොකක්ද ඔබගේ වෘත්තිමය ඔබගේ රැකියාව තුළ? අපි හිතමු ඊට පස්සේ මැනේජර් කෙනෙක්, ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් කෙනෙක්, මැනේජර් කෙනෙක්, ඊළඟට ඩයිරෙක්ටර් කෙනෙක්, ඒ වගේ අප් වෙන්න. ඒ කියන්නේ හැම වෘත්තියකම තියෙනවා ලේයර්ස්. ඒ කියන්නේ ඔබ පටන් ගන්නේ ප්‍රාථමික අංශයෙන් නම් ඊට පස්සේ ඔබ ඊළඟ අංශය මොකද්ද, ඊළඟට තියෙන මැනේජරියල් ලෙවල් එක මොකද්ද, ඒ තුරට ඔබ යන්න ඔබ ප්‍රගුණ කළ යුතු කාරණා මොනවද, ඔබ ප්‍රගුණ කළ යුතු දක්ෂතා මොනවද, ඒ හැම දෙයක්ම ඉගෙනගෙන ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට මම ඉන්නවා. ඉගෙන ගන්න, වැඩ කරන්න, ජය ලබන්න කියන ආදර්ශ පාඨය ඔස්සේ හැමදාම උදේ UK වෙලාවෙන් ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින්
රැඳී සිටින්න මට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඔබගේ දෙමව්පියන් ගොඩක් අය කුතුහලයෙන් ඉන්න මොන වගේ දැන් එක එක කතිකාවත් තියෙනවා සමාජයේ රට යන්න ඕනේද මොයාන මොන රටටද යන්න ඕනේ මොන වගේ කෝස් එකක්ද කරන්න හොඳ දරුවාට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද ඒවා සපුරා ගන්නේ කෙසේද සහ කාටද මේ අපි ඒජන්ට් කෙනෙක් මොන ඒජන්ට්ද අපි මේ දෙන්න ඕනි කියලා ගොඩක් දරුවන්ට ගොඩක් දෙමව්පියන්ට චකිතයක් තියෙනවා හරියට වීසා එක කරයිද ඔන් ටයිම් ඔෆර් එක ගයිද හරියට උපදෙසක් දෙයිද බැරි වෙලාවත් රිෆියුස් වුණොත් ඔක්කොම වතුරේ නේද ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් දෙමව්පියන්ට සාධාරණයි ඉතින් බය නැතුව එන්න කියන්නේ අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාලබේ කියන අපේ ලිපිනය ඉතින් ඔබට එන්න කියන්නේ බය නැතුව මොකද අපි දහසකුත් දරුවන්ට මේ අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා මේ අපි අලුතෙන් එනවා නෙමෙයි මාකට් එකට අපි අවුරුදු 15ක් තිස්සේ මාකට් එකේ මේ සමාජයේ සහ අපේ ආයතන පවත්වාගෙන යන කියලා. ඒ වගේම අපිට හොඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ වගේම මං ගැන කතා කරනවා නම් මට ඔබට උපදෙස් දෙන්න තරම් සුදුසුකම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ ඇත්තටම මේක මම කියන්න ඒ කියන්නේ එහෙම මම කැමති නෑ ගොඩක් වෙලාවට මේ අධ්‍යාපනය කියන එක මුල් කරගෙන ඒක මේ නමුත් ගොඩක් දෙමව්පියන්ට අවශ්‍යයි දැනගන්න ඔබට සුදුසුකම් තියෙනවද ලෝ එක ගැන දන්නවද ඔබ සමහර වෙලාවට ඒජන්ස්ලාට දැනුමක් නැහැ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ එදිනෙදා විදිහට පුළුවන් ආකාරයට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ආකාරයට තමයි ඔබට උපදෙස් ලබා දෙන්නේ නමුත් අවුරුදු ගණනාවක් මුළුල්ලේ UK යුනිවර්සිටි 3ක මම ඉගෙනගෙන සහ මගේ සියලුම උපාධි අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් වගේම මගේ ඩොක්ටරේට් එක මම මේ දවස්වල කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒව ඔක්කොමත් එක්ක මට පුළුවන් ඔබට බය නැතුව අවශ්‍ය මෙහෙමයි කියන උපදෙසක් දෙන්න. මොකද සමහර අය ට්‍රයල් ඇන් එරර් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරලාට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්න මට්ටමින් ඒගොල්ලන් උදව් කරනවා දරුවන්ට. මම එහෙම නැහැ කියන්නේ ඒජන්ට්ස්ලා හැමෝම ඒගොල්ලන්ගේ දන්න මට්ටමින් උදව් කරනවා. වීසා එනවා. නමුත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි හරි වීසා එනවා වගේම සමහර වෙලාවට හරියටම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික සබ්මිට් කරගන්න බැරුව මොනවා හරි හේතුවක් නිසා රිෆියුස් වුණොත් අපරාධනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බය නැතුව එන්න පුළුවන්. දැනටත් රටවල් 14ක දරුවන්ට අපි වීසා සහ ඒ උපදෙස් යුනිවර්සිටි එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැනටත් මම හිතන්නේ පෙරමුණේ ඉන්නවා අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලව රට යවන ආයතනයක් වශයෙන් අපි ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් අය අපිත් එක්ක UK වලට සහ වෙනත් රටවල් වලට වීසා ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අය ගොඩක් වෙන රටවල් වල දරුවන්ටත් අධ්‍යාපන අවස්ථා අපි ලබා දීලා තියෙනවා සහ මේ දවස්වලත් කරගෙන යනවා. ඉතින් සැප්තැම්බර් ඉන්ටේක් එකට මයි ඉන්ටේක් එකට ඔබගේ දරුවාව ඔබ එවන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දෙන්න 0777යි 79 89 89. ඉතින් මම ගැන කතා කරොත් මම යුනිවර්සිටි එකේ මමත් ආවේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් මගේ ජීවිතේත් මං ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වල මං ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට ඒක හරිම සතුටුයි අත්දැකීමක්. ඉතින් මමත් කැමති තවත් දරුවන්ට මේ අත්දැකීම ලබා දෙන්න. ඒ වගේම UK වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න දරුවන්ට මට නම් ගොඩක් උදව් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවා බර්මින්හම් වලත්. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් සහ මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍ය නම් ඔබට විස්තරයක් දැනගන්න ඕන ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා දෙයක් දැනගන්න නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බලවතුන් සමග ගොඩාක්
අපි සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් යුනිවර්සිටි හැම එකක්ම පාහේ අපිත් එක්ක හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක් මුළුල්ලේ ලබාගත්තු අත්දැකීම් සහ මම එකතු කරගත්ත නෙට්වර්ක් එක අපි හිතමු. ඉතින් ඒ නිසා යුනිවර්සිටිස් වල මොනවා හරි ඔබට කිසිම ඩිලේ එකක් නොවි ඔෆර් ලෙටර් එකක් අරගෙන UK ඉන්න නිසා ටක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කොහෙන් ඈතින් කොහෙන්වත් නෙවෙයිනේ ඉන්දියාවෙන් හරි මැලේසියාවෙන් හරි නෙමෙයි ඔබේ ඔෆර් එක එන්නේ. කෙලින්ම UK වලින් අපේ කම්පැනියෙන් තමයි ඔබට ඔෆර් එක එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වැඩි කල් යන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් සහ ඒ සේවාවන් ඔබට අපි නොබියව ලබා දෙනවා. මොකද ඒ හා සම්බන්ධ අධ්‍යාපනක සහ අත්දැකීම් සුදුසුකම් සියල්ලම වගේ මම සපුරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මං කියන්න කැමති ඊළඟට ඇයි ඔබ මාව තෝරගන්න ඕනේ කියලා ඉගෙන ගන්න UK එන්න මොනවාද හේතු? ඒ කියන්නේ අපි දැන් වැඩක් කරනකොට මොනවා කඩේකට බඩු ගන්න ගියත් හැම වෙලේම බලනවානේ පොල් ගෙඩියක් ගන්න ගියත් හොලවලා බලනවා හොඳයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ කවුද මගේ අනාගතයේ මේක ලොකු වගකීමක් ලොකු ඩිසිෂන් එකක් නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක මේ ආවට ගියාට ගන්න පුළුවන් ඩිසිෂන් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ගොඩක් අය මේ වගේ වෙලාවකට එක්ක කවුරු හරි කියලා එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි රට ගිය කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් ගන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. අපිත් එක්ක වැඩ කරොත් ඔබට සල්ලි ගෙවන්න වෙන්නේත් නැහැ. අපිට ඒ වගේම මේ වෘත්තීය නිපුණත්වය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපි දරුවන්ව රට යවලා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරලා ඒගොල්ලන්ට අත්වැලක් වෙලා ඒ තියෙන අත්දැකීම් අපිට ඔබට යොදවන්න පුළුවන්. ඔබගේ කාර්යතාවය වෙනුවෙන් යොදවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මොනවද දැන් වෙනස්කම් තියෙන ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා වීසා ඒ වගේම රටවල් වල නීති පද්ධති ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. ඒකට ඒවා එක අලුත් නීතිත් එක්ක මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට බය නැතුව උත්තර දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම. ඉතින් ඔබ කතා කරන්න 0777යි 798989 තමයි අපේ දුරකථන අංකය. දුරකථන අංකයේ විවෘතයි පැය 24 පුරාවම ඔබට පුළුවන් ඒකට මැසේජ් එකක් එවන්න. අපේ ස්ටාෆ් එක මගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබට ඉක්මන් සේවාවක් ලබා දෙයි. ඒ වගේම ඔබට කිසි තැනකට සල්ලි ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ අපේ සේවාවන් සඳහා. ඉතින් ඒව කරන්න එපා කාටවත්. ඔබට පුළුවන් දැන් අපි හිතමු යුනිවර්සිටි ෆී එකක් එහෙම නැත්නම් වීසා ෆී එක ඒවා ගෙවන්න වෙන්නේ ඔබට කෙලින්ම ඒ ආයතන වලට. ඒ නිසා ඔබට කිසිම මැදිහත් වීම අපි කිසිම මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳ මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින්ම ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ ලොකු සේවාවක් නොමිලේ සපයනවා ඔබට. ඉතින් බය නැතුව එන්න. මොකද හේතුව සල්ලි ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැනේ. තනියම කරගන්නවටත් වඩා තවත් ඉතින් විශ්වාස හිතා ගන්න බැරි කෙනෙක් එක්ක ඒ ඒජන්ට් කෙනෙක්ව තෝරගන්නවටත් වඩා දන්න කියන කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න එන්න. 0777යි 79යි 89යි 89. Right, okay, so I am Masiri Pereira from masiripereira.com, and if somebody asks me why I should select you as my counselor, these are the answers that I'm going to give you. I am a British Council certified counselor, and also I guarantee you 100% perfect process satisfaction throughout the process, because these processes systems are tested 1,000 times before, so there shouldn't be any errors in the process, so you get the perfect process satisfaction. And because that this is thousands of students have already
you used our platform. So that's what I'm saying, that it is 100% guaranteed satisfaction for student visas, because we get the offer letters on time, we get the CAS letters on time, we do the process perfect. So don't worry, if you're any part, if you're somebody from any part of the world, you may be from Asia, you may be from Africa, you may be from Europe, or anywhere in the world as an international student, you can come to the UK for higher education, and I will be your partner in progress. Right. So, if you ask me why I should select you, these are the reasons why. So, and also I give you free 100% free consultation. I do not charge anybody for my consultation. My team won't ask you to pay any consultation fees. It's just a university fees that you need to pay directly to the university. And also, if the visa fees, the IHS fees, whatever the other fees related to the authorities, you have to pay for those authorities directly. So imagine you get free service, free consultation, and trusted by thousands of students from 14 different countries. And we also give you 24 by 7, 365 days a year service, because we have the system that works perfect, that you can get your updates about your application on time, right? So so you're in safe hands. Don't worry. Come and get me your requirement. I can get you the best offer from the university. I can refer you to scholarships if any, and also I can do the perfect visa process, because I am qualified to do that. And also arranging accommodation, airport pickup, and part-time jobs. That is also after sales services that we have for you. So send your CV to hello@arcitypereira.com, and I'm here to support you all the way. And also, once you come to the UK, we can also assist you for the leave to remain, because I'm working with a lot of employers and the agencies and lawyers and solicitors firms, where we can find some opportunities depending on your circumstances, your skills, your education, all that matters. So we try our level best to give to you. And also, I'm working with other countries as well, the employers in other countries. I work with organizations in other countries, where you can move to another country, because we are living in a global world, and you don't have to stick to one place. So you come to the UK, get your education, and move elsewhere. You can go to Australia, you can go to Canada, you can go to Europe for business. You can start business, you can do a job. And some people are moving to Middle East, because UK education is world class and it is world recognized. You can move anywhere in the world with that qualification. It is well recognized. So contact me, hello@arcitypereira.com, and I am here to help you. Right, so that is why you should contact me for your applications to abroad. ඉතින් මං ඒ කතා කරේ ඇයි ඔබ මාව තෝරගත යුත්තේ කියලා. ඉතින් මම සර්ටිෆයිඩ් කවුන්සලර් කෙනෙක් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල්. ඉතින් ඒ වගේම මම අවුරුදු 15ක් තිස්සේ මේ අධ්‍යාපන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරනවා. එක යුනිවර්සිටිස් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ඒජන්සිස් එක, ආයතන එක, ලෝකේ පුරා යුනිවර්සිටිස් 1000කට වඩා අපි සම්බන්ධ වී වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මම සුදුස්සෙක් ඔබගේ සේවාවන් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මගේ ටීම් එක ඔබට 100% perfect process එකක් ගැරන්ට් කරනවා. මොකද කොතනකවත් වැරද්දක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔෆර් එක පරක්කු වෙන්න, කෑෂ් එක පරක්කු වෙන්න, වීසා වගේ දේවල් නම් ඇත්තටම ඔතොරිටි දැන් UK VI එකේ තමයි ඩිසිෂන් එක තියෙන්නේ. ඒක අපිට ගැරන්ට් කරන්න බෑ කොහොමත්. නමුත් අපිට ගැරන්ට්
ඕපන් කරන්න පුළුවන් අපිට ඔෆර් ලෙටර් එකේ ඉඳන් වීසා එක දක්වා ප්‍රොසෙස් එක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ කියන එක. මොකද දහසකුත් දරුවන්ට අපි ඕල්රෙඩි මේ අවස්ථා ලබා දීලා තිනවා. මේ අද ඊයේ පටන් ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ අපේ අත්දැකීම් අපේ සුදුසුකම් වෘත්තිමය හැකියාවන් ඒ වගේම අප වටා ගොඩ නැගුණු විවිධ ආයතනත් සමග තියෙන පළපුරුද්ද සහ ඒගොල්ලන්ගෙන් තියෙන සුහදශීලී භාවය මට පාවිච්චි කරලා ඔබට හොඳ ඔෆර් එකක් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඒ වගේම අවස්ථාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 798989 කියන දුරකථන අංකයට මගේ ටීම් එකේ ඉන්නවා ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම වෙනසක් තමයි අපි වෙනත් ඒජන්සීස් වලට වඩා ලංකාවේ තියෙන වෙනසක් මම කියන්නද. වෙනස තමයි අපිට පුළුවන් ඔබට UK ආවට පස්සෙත් ඔබගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා අපි හිතමු further leave to remain මොනවද ඊළඟට කරන්න කියලා ඒ පිළිබඳවත් උපදෙස් දෙන්න. මොකද මම වැඩ කරනවා වෙන රටවල් වල ආයතනත් සමග. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, යුරෝප් ඒ වගේම මිඩල් ඊස්ට් වල වෙන ජැපෑන් වලත් ආයතන සමග කිහිපයක් සමග වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔබගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් පසුව UK වල මොන වගේ දේවල්ද ඔබට තියෙන ඔපචුනිටිස් කියලා. ඉතින් ඒ දවසට අපි හිතමු දැන් ඔබ දැනට තියෙන ඔපචුනිටිස් ගැන මම කිව්වොත් අපි ජපානයට ටීචර්ස්ලා යවනවා. ඉතින් මේ වගේ මිඩල් ඊස්ට් වල ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි යුරෝපා රටවල් වලට සහ වෙනත් රටවල් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව ඒ වගේ වෙනත් රටවල් වල වෘත්තිමය සුදුසුකම් තියෙන හැකියාවන් තියෙන මිනිසුන්ව ඒ කියන්නේ අපි ඒ අවස්ථාවන් ලබා දීම සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ ඉන්න ඒජන්ට් කෙනෙක්ට පුළුවන් ලංකාවෙන් පිටට යවන්න විතරයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා ආයෙත් ඉතින් එන්න වෙන්නේ අපි ළඟට තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අය වෙනත් ඒජන්ට්ස් ළඟින් ආපු අයත් අපි හා සම්බන්ධ වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ PSW එක ඉවර වුණාම එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටඩීස් ඉවර වෙන්න ලං වෙනකොට අනේ මිස් මොකද කරන්නේ දැන් මගේ මාස 6කින් මාස 7කින් වීසා එක ඉවර වෙනවා මොන වගේ ඔපචුනිටිස් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එදිනෙදාට තියෙන ඔපචුනිටිස් ගැන ඒ අවස්ථාවන් ගැන මම එදිනෙදාට ඒ දරුවන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඒ නිසා වෙනසක් තමයි හරි කමන්න UK ආවට පස්සෙත් අපිට අවුරුද්දකින් දෙකකින් තුනකින් PSW ඉවර වෙලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඔපචුනිටිස් දැනගන්න තවම හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් අනේම හොඳයි. එහෙම නැති වුණොත් අපේ උපදෙස් ගන්න ගොඩාක් අය එනවා. ඉතින් ගොඩාක් අය එනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සතුටුයි. දරුවන්ට අනාගතය අවස්ථා ගොඩාක් බොහෝමයක් ලබා දෙන්න තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මගේ කාලය ශ්‍රමය සහ මගේ ආයතන සියල්ලම ඔබ වෙනුවෙන් කැප වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 798989 අපේ දුරකථන අංක විවෘතයි. 365 දවසෙම විවෘතයි. ඉතින් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්, මැසේජ් එකක් එවන්න පුළුවන්, විස්තර අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියන්න බලන්න අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. අද ගොඩාක් දරුවන් සමහර වෙලාවට අපේ ඔෆිස් එකට එන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින්ම වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්නවා. මොකද ඒ තරමට පහසුකම් සපයලා තියෙනවා අපේ සිස්ටම්ස් වලින් සහ අපේ ආයතන වලින්. ඉතින් මගේ ආයතන පිහිටා තියෙනවා UK සහ ලංකාවේ. ඉතින් මේ හැම ආයතනයක්ම පාසා අපි බලන්නේ දවස ගානේ ඔබගේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීයමය හැකියාවන් වෙනුවෙන් හොඳ අවස්ථා ගෝලීය අවස්ථා ලබා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපි ජීවත් වෙන්නේ ගෝලීය ආර්ථිකයක. ඉතින් ගෝලීය ආර්ථිකයක ජීවත් වෙනකොට ඔබගේ දක්ෂතා, නිපුණතා සහ වෘත්තීමය හැකියාවනොත් ගෝලීය ආර්ථිකයක් හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මට්ටමට දියුණු වී තිබිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම භාෂාමය හැකියාවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හැම දෙයකටම
උපදෙසක් සහ අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න තමයි මගේ ආයතන සියල්ලම වගේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාලබේ අපේ කැම්පස් එක පිහිටා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට වෘත්තිමය හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය ක්වොලිෆිකේෂන්ස් උනත් අපේ කැම්පස් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔබට අපේ ගොඩක් රටවල් 14ක දරුවන් ඉගෙන ගන්නවා අපේ කැම්පස් එකේ. ඉතින් ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට ඔන් කැම්පස් මාලබේ කැම්පස් එකට આવොත් ඒත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ මම ගොඩක් දරුවන්ට කියන්නේ අපි හා සම්බන්ධ වෙන ගොඩක් දරුවන්ට කියන්නේ ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ජය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව දන්න වෙන විදිහක් නම් මම නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව කොහොමද කරගෙන ඉගෙන ගන්නේ නැතුව දෙයක් ප්‍රගුණ කරන්නේ. දැන් ඉගෙන ගත්ත නිසානේ මට ඔබට කියන්න පුළුවන් මේ වගේ කරන්න මම මේ වගේ සුදුසුකම් මට තියෙනවා මට ඔබට අධ්‍යාපනයේ මට අවශ්‍යතා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගැනීමේ නැත්නම් මම ඇත්තටම එහෙම ලොකු දක්ෂතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම ඉගෙන ගත්ත නිසා මම දන්නවා දක්ෂතාවය ප්‍රගුණ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවය අපේ නෙට්වර්ක් එක අපේ බිස්නස් අයිඩියාස් ඒ කියන්නේ මම නිර්මාණය කරපු බ්‍රෑන්ඩ්ස් 14ක් 16ක් විතර තියෙනවා UK වල. ඒ වගේම මම ඒ හා සම්බන්ධ බිස්නස් කිහිපයකටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි ඔෆිස් එකේ අප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඒ ආයතන සමග ඉතාම හොඳින් වැඩ කරගෙන යනවා. යුනිවර්සිටිස් ගත්තොත් UK යුනිවර්සිටිස් හැම එකක්ම පාහේ මම ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් සහ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් නැතිනම් මම හිතන්නේ නැහැ මමවත් එහෙම දක්ෂයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න හරි තව කෙනෙකුට උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න හරි අනිවාර්යෙන් අධ්‍යාපනය අවශ්‍යයි. ඉතින් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනෑම කෙනෙකුට මා හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් මම අත්දැකීම් ලබාගත් විදිහටම ඔබටත් හොඳ අත්දැකීමක් ඒ වගේම හොඳ උපදෙසක් ලබා දෙන්න ආදරෙන් රැඳී සිටින ආසිරි පෙරේරා asiriperera.com. Welcome to the UK. If you are someone who's interested to apply to study in the UK, then you have to send your CV to hello@asiriperera.com, and I'm here to support you all the way. So why you should select UK as your preferred destination for higher education? It's because UK universities are working together with the industry experts to make it happen. So they are focusing on the work ready to they are focusing on producing work ready graduates. That is wonderful thing, isn't it? So you're not only getting a paper qualification of the degree, you are getting the hands-on experience as you graduate, which will give you a lot of employment opportunities. So that is the difference in the that is a difference in UK universities. So UK universities, I've seen this. I went to many of the university tours, and I have seen this in my eyes. So I know how it works in the UK, and I have studied myself in 3 UK universities, which are brilliant. They have good facilities. They have world-class education. Now, UK universities partner with industry experts to produce high-quality, work-ready graduates. That is the only reason that you need to come to the UK for higher education, because you will be work ready. There are so there has been 439,000 students who came to UK for higher education, which is 500,000.
Imagine why 500,000 of students are coming to the UK, because it's world class education. All UK universities have good education, so that's why you have to send your children to the UK for higher education. And I'm your partner for progress, so let me know. Send your CV, contact me. I am here to support you all the way. ඉතින් UK වලට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ කැමති නම් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා UK වලට එන්න කතා කරන්න 0777 79 89 89. ඒ වගේම ඔබ දන්නවද සිසුන් 4,39,924ක් UK වලට ඇවිල්ලා තිනවා සැප්තැම්බර් 2025. රූල්ස් චේන්ජ් වුණාට පස්සේ මේ ඉතින් ඒ නිසා දරුවන් තාමත් එංගලන්තය, වේල්සය, ස්කොට්ලන්තය සහ නොදෙන අයර්ලන්ඩ් කියන රටවල් 4 තමයි UK කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒ රටවල් වලට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තාමත් දෙනවා. ඉතින් ඔබ හැබැයි ජෙනුයින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔබ එහෙම නැතුව රැල්ලට එන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ ස්කිල්ෆුල් නැත්නම් ඔබට නිපුණතාවයක් නැත්නම් දක්ෂතාවයක් නැත්නම් භාෂාමය හැකියාවක් නැත්නම් එන්න එපා. පිට ඒ කියන්නේ මම නම් කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වශයෙන් කිසිම රටකට යන්න එපා. ඊට වඩා හොඳයි ඔබ ඇත්තටම ඔබ ඉන්න රටේ යම් කිසි දෙයක් ප්‍රගුණ කරලා ඒ වගේම ඔබ කොහේ හිටියත් ඒ රටේ ජීවත් වෙන්න හොඳ උත්සාහයක් දරනවා නම් හොඳයි. නමුත් ඔබ හිතනවා නම් නැහැ මම ජීවිතේ මගේ ආසාවක් තියෙනවා. මං ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා. මම ආසාවෙන් හිටිය දෙයක් කවදා හරි රටකට ගිහිල්ලා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබන්න කියන ඔබ ඇත්තටම ජෙනුයින්ලි ඒ විදිහට තියෙනවා නම් ඔබට එන්න පුළුවන්. ඔබට අවස්ථා ලබා දෙන්න පුළුවන්. මට ඒ වගේම ඔබට උපදේශන ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔබගේ දරුවාට හරි ඔබගේ දරුවන්ට හරි ඔබ හිතනවා නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම දරුවට යවන්න පිටරටට යවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියන අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් හදාරන්න හොඳ අධ්‍යාපනයක් හදාරන්න හොඳ රටට මොකද්ද කියලා හිතනවා නම් එහෙනම් ඔබ අනිවාර්යෙන් UK එන්න ඕනේ. මොකද හේතුව UK අධ්‍යාපනික සිස්ටම් එක තමයි ලෝකයේ පිළිගත්ම සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ O level, A level ඒ හැම දෙයක්ම ඒ වගේම ඒවා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ UK එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එක ඔස්සේ. ඒ වගේම UK එඩියුකේෂන් සිස්ටම් කියන්නේ ලෝක ප්‍රචලිත සිස්ටම් එකක්. ඒක ලෝක ප්‍රචලිත සිස්ටම් එකක්. ඒක මට ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. ඔබ දන්න ඔබ O level, A level සහ ඒ සිස්ටම් UK එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එක ඔබ දන්නවා කොහොමත් ලෝක ප්‍රචලිත යුනිවර්සිටිස් තියෙන රටක් තමයි මහා බ්‍රිතාන්‍ය කියන්නේ. ඉතින් මහා බ්‍රිතාන්‍යයට ඔබ එන්න කැමති නම් අධ්‍යාපනික සුදුසුකමක් ලබා ගන්න. ඇයි ඔබ අධ්‍යාපනික සුදුසුකමක් මහා බ්‍රිතාන්‍යය ලබා ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ? හේතුව තමයි UK යුනිවර්සිටිස් ගොඩක් වැඩ කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කියන්නේ පිළිගත් ආයතනත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් දැන් ඔබ ඉගෙන යුනිවර්සිටි වල ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න එක විතරක් නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මේ පාඨමාලාවක් ඔබ ලෙක්චර් එකක් අහගෙන ඉන්නවා විතරක් නෙමෙයි. ඔබට වෘත්තිමය සුදුසුකම් ඔප්නම්වාලන්නත් ඒගොල්ලන් උදව් කරනවා. මොකද ඔබගේ පාඨමාලාව අවසානයේ ඔබ උපාධිධාරණයක් විතරක් නෙමෙයි. උපාධිධාරී කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඔබට ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෘත්තිමය හැකියාවනුත් ඔබගේ නිපුණතා දක්ෂතා වලිනුත් ඔබ පරිපූර්ණ කෙනෙක් විදිහට තමයි ග්‍රැජුවේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන වෙනස. ඉතින් ඔබ කැමති නම් කතා කරන්න 0777 79 89 89. අපි කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ ඔබට මේ සේවාවන් ලබා දීම සඳහා. ඔබට තියෙන්නේ යුනිවර්සිටි ෆී එකක් තියෙනවා. ඒක ඩයිරෙක්ට්ලි යුනිවර්සිටි එකට ගෙවන්න ඕනේ. වීසා ෆී ඒ වගේ ගෙවන්න ඕනේ. ඒ ඔතොරිටිස් වලට අපි කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කරන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න 0777 79 89 89.
Why you should study in the UK? It's because it's the home of English. It is very vibrant. You will have more experiences other than the education that you're going to get. So it's very vibrant and multicultural, and you can discover Europe. It's very cheaper to visit Europe from the UK. So that's why you should consider UK as your preferred destination for higher education. All right. Okay. So හරි ඇයි අපි යුක තෝරගත යුත්තේ කියලා කියන දැන් ගොඩක් අය වෙන වෙන රටවල් වලට යනවා කැනඩා තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියා තියෙනවා නිව්සීලන්ත තියෙනවා ගොඩක් අය වෙන වෙන රටවල් වලට යනවා ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ වගේම සමහර අයගේ ඩ්‍රීම් කන්ට්‍රි එක වෙලා තියෙනවා UK ඉතින් UK වලට එන්න ඕනේ කොහොම හරි කියන අදිස්ථානයෙන් ඉන්න කට්ටියක් තියෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ උපදෙස ඇයි UK තෝරගත යුත්තේ කියලා මොකද UK තමයි home of English ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලාරම්භය තමයි UK. ඉතින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරන්න හොඳ රටක් UK ඔබ තෝරගත්තොත් ඉතින් එන්න කතා කරන්න 0777යි 79 89 89 ඒ වගේම වයිබ්‍රන්ට් කන්ට්‍රි එකක් වයිබ්‍රන්ට් කන්ට්‍රි එකක් කියන්නේ ඉතින් විවිධත්වයෙන් විවිධාකාරයම දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ එංගලන්තයේ ජීවත් වෙන නිසා මම දන්නවා ඉතාම වයිබ්‍රන්ට් ඩයිනමික් කන්ට්‍රි එකක් තමයි UK කියන්නේ. ඒ වගේම විවිධ ජාතීන් ජීවත් වෙන සුහදව ජීවත් වෙන රටක් තමයි UK කියන්නේ. ඒ වගේම ඔබට යුරෝප් කවර් කරගන්න ඕනේ නම් ඒත් එන්න ඕනේ UK තමයි. මොකද UK ආවහම නිවාඩු කාලේ යුරෝපයේ රටවල් වලට සංචාරය කරන්න පුළුවන් ඉතාලම අඩු වියදමකින්. මම දන්නවා දරුවන් ගොඩක් දරුවන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපෙන් ආපු ගොඩක් දරුවන් නිවාඩු කාලේ යන්නේ යුරෝප් වලට ස්විස්තරලන්තයට ඉටලි ෆ්‍රන්ස් ඒ වගේම ජර්මනී වගේ වෙන වෙන රටවල් ඒ යුරෝපා රටවල් වලට සංචාරය සඳහා යනවා මොකද ගොඩක් අය හිතනවා UK කියන්නේ හරි වයිබ්‍රන්ට් කන්ට්‍රි එකක්. ඉතින් එතනින් යුරෝපය කවර් කරගන්නත් පුළුවන්. යුරෝපය විසිට් කරන්න පුළුවන්, සංචාරය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ අවස්ථා ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් මීට වඩා හාත්පසින් වෙනත් අදහසුත්. අපි හිතමු මේ දෙයක් නෑ, මෙහෙම නෑ, හරි නෑ. මොකද ගොඩක් අය ඔබ දක්ෂ නැත්තම් ඔබට ඒ කියන්නේ ඔබට අර තියෙන්න ඕනේ මොනවා හරි ඒ කියන්නේ පොසිටිව් තින්කින් තියෙන්න ඕනේ මම නම් කියන්නේ ඒක තමයි ඉතාම වැදගත් ජීවිතේ මොන තරාතිරමක හිටියත් මොන රටක හිටියත් ඔබට පොසිටිව් ඒ කියන්නේ ධනාත්මක චින්තනයක් නැත්තම් කිසි දෙයක හොඳක් දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අයට නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ ජීවිතය සමබරව සමව විඳ ගන්න හිතන ඒ වගේම ජීවිතය ගැන අධ්‍යාපනය ගැන ධනාත්මකව හිතන අයට තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිත් අයට එක එක්කෙනාට විවිධ අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. විවිධ මතිමතාන්තරවල ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හැම එකටම වඩා මගේ අදහස් තමයි මේ ඔබට කියන්නේ සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේක එහෙම නෙමෙයි වියදමයි අපිට ඉන්න බෑ. ඒ වගේ දේවල් කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් සහ දැනුම ඒගොල්ලෝ කලාන්තරයක් තිස්සේ ගත්ත දැනුම සහ අත්දැකීම් අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. මගේ අත්දැකීම් ගැන මම සතුටුයි. අවුරුදු කියන්නේ මම පුංචි කාලේ ඉඳන් කියන්නේ අවුරුදු මම හිතන්නේ මම 9 වසර 10 වසර ඉඳන්ම ආසාවෙන් හිටිය රටක් තමයි එන්න මම කොහොමත් පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යන්න ඕනි කියන අදිෂ්ඨානයකින් හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම කොහොමත් තෝරගත්තා මම ගොඩක් රටවල් මොන රටකටද යන්නේ කියන එක තීරණය කරද්දී මම ආසාවෙන් හිටපු රටක් තමයි UK. ඉතින් මම ඒක මගේ කැමැත්ත මම ආසාවෙන් ඒ රටට ආවා. ඉතින් දරුවන්ට සමහර අයට මම හිතනවා ඉතින් ඒ වගේ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න දෙමව්පියන්ටත් ආස ඇති. තමුන්ගේ දරුවාව පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යවන්න. ඒ වගේම දැන් ඉතින් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් කෙනෙකුට ඉක්මනටම එන්න පුළුවන්, වීසා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය සඳහා අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම කෙනාටම මම කියන්න කැමතියි. ඉතින් ඔබ UK තෝරගන්නවා නම් මාව තෝරගන්න. මට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. හැම ප්‍රශ්නයක්
පුරාවටම මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද ඩොකියුමන්ට්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ කොතනද ඉඳන් කොතනද යන්න ඕනේ මොන ඔෆර් එකද ගන්න ඕනේ මොන වගේ පළාතක්ද හොඳ මොන වගේ යුනිවර්සිටි එකක්ද හොඳ මොන වගේ ඔප්ෂන්ස්ද තියෙන කීයක් විතර යනවද කීයක් විතර පෙන්වන්න ඕනේද ඒ වගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් තියෙනවා 0777යි 79යි 89යි 89. ඉතින් මොනවද අපි හිතන්නේ ඇයි අපි එංගලන්තේ හරිය එන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දරුවන් මේ සැප්තැම්බර් ඉන්ටේක් එකට දරුවන් 300ක් විතර මම ටාගට් එක තියෙනවා කරන්න. ඉතින් ඔබ කැමති නම් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඇයි අපි දැන් අධ්‍යාපනය සඳහා පිටරට යනවා කියන්නේ ඇත්තටම ජීවිතේ මං හිතන්නේ ඊට වඩා දැන් මට නම් ඊට වඩා ඇත්තටම ලොකු ඩිසිෂන් එකක් ගන්න වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම ලොකුවට සල්ලි තිබිලවත් ලොකුවට හැමදේම මේ තිබිලවත් ආපු ගමනක් නෙමෙයි. නමුත් මහන්සි වෙලා හොයාගෙන කොහොම හරි කරගෙන ණය වෙලා ඉතින් එහෙම තමයි එන්නේ. ඉතින් එහෙම හරි ඇවිල්ලා ඒ ඩිසිෂන් එක ගත්ත ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දරුවන්ට සමහර වෙලාවට හැමදේම පර්ෆෙක්ට්ලි නැහැ හැමෝටම. සමහර දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට අපි හිතනවා සමහරට ණයක් ගන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට තියෙන මොනවා හරි විකුණන්න වෙනවා උගස් තියන්න වෙනවා එහෙම තමයි සල්ලි හොයාගන්නේ ගොඩක් දරුවෝ. ඉතින් එහෙම වුණත් ආවට පාඩු නැහැ. ඔබ දක්ෂ නම් හැබැයි ඉතින් ඔබ දක්ෂ නම් ඔබට හොඳ අධ්‍යාපනයකට කරන්න පුළුවන්. ඔබ හිතනවා නම් ඔබේ අනාගතය ඔබට හදාගන්න පුළුවන්. කරන්නේ ඒ වගේ විතරක් ඒ විදිහ දැන් ඔබට අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා නම් විතරක් ඔබ ණය වෙලා හරි ආවට කමක් නැහැ. නමුත් එහෙම නැතුව ඔබට ඒ කියන්නේ ඔබට රිටර්න් ඔන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔබ වියදම් කරන මුදලට සරිලන සහ ඊට වඩා වාසිදායක දෙයක් ඔබට ලබා ගන්න අනාගතේ බැරි නම් ඔබට මම නම් හිතන්නේ නැහැ ඔබ සුදුසුයි කියලා පිටරට කිසිම රටකට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න. ඊට වඩා හොඳ ඔන්ලයින් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ වෙනත් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ කැම්පස් එකක් තියෙනවා. ඔබට ඒ වගේ කැම්පස් එකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ලොකු වියදමක් යන්නේත් නැහැ. දැන් ලංකාවේ ප්‍රයිවට් කැම්පසස් තියෙනවා. එතකොට අපෙත් ආයතන තියෙනවා. අපෙත් කැම්පසස් තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු ඔබ වෙන රට පිට රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබ හිතනවා නම් ඔබට ඒ කියන්නේ ඔබට ඉගෙන ගන්න අමාරුයි ඔබට භාෂාව අමාරුයි ඔබට ඔබ දැන් මේ කියන්නේ ගොඩක් අය හිතන දේවල් ඒ නිසා ඔබ එහෙමනම් ඔබ එන්න එපා මම නම් කියන්නේ ඇත්තටම ඔබට අනාගතයක් හදන්න ඔබට ආසාවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැතුව ඔබ ඉගෙනගෙන වෙනත් රටකට යනවා නම් ඔය කියන්නේ අපි හිතමු සමහර අය එනවා ඉගෙනගෙන දැන් ගොඩක් රටවල් වල කට්ටිය UK වලට එන්නේ ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලන්ගේ රටට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් හරි ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් හරි ප්‍රගුණ කරගන්න. අන්න ඒ වගේ අය හරි එහෙම නැත්නම් ඔබ දක්ෂයි ඔබට ඔබගේ අනාගතය ඔබට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව වලින් කියලා හිතන කට්ටිය විතරක් එන්න. මොකද එහෙම නැතුව ආවොත් ඔබට අමාරු වෙයි වැඩ කරගන්න. හේතුව ඇත්තටම ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ වගේම ඔබගේ ජීවන වියදම සාමාන්‍ය ඔබ ඉන්න රටවල් වලට වඩා වැඩි. ඒ වගේම දරුවන්ට එක ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. හෝම් සික් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඒ කාලයක් තිස්සේ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉඳලා ඊට පස්සේ තනියම ජීවත් වෙන්න වෙනකොට අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න. අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් අය පමණක් ඉන්න. ඉතින් අනිත් අය තමුන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම හැම රටකම හොඳ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. ප්‍රයිවට් සහ ස්ටේට්. ඉතින් ඒ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒකත් ගැන කතා කරමු. bmlcollege.com කියන වෙබ් ආඩියට ගියොත් ඒත් මගේ හා සම්බන්ධ ආයතනයක්. ඉතින් ඒ ආයතනය තුලින් ඔබට පුළුවන් ඉන්ටර්නැෂනල් UK recognized qualification එකක් ඔන්ලයින් කරන්න. ඔබ කොහේ හිටියද? ඉතින් ඒකත් මම මතක් කරන්න කැමතියි. හරි කෙසේ වෙතත් benefits of studying in the UK it's a long lifelong investment. ඒ වගේම UK education එක ඔබ දන්නවා ලෝකේ ප්‍රචලිත education system එකක්. ඉතින් ඔබට පුළුවන්
ලෝකයම පිළිගත් සර්ටිෆිකේට් එකක් යෝග්‍යම පිළිගත් යුනිවර්සිටි එකකින් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ කීයක් දින වුණත් ඒක ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මමත් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා මගේ ඩිග්‍රීස් වලින් මම යුනිවර්සිටි වැඩ කරලා තියෙනවා යුනිවර්සිටිස් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ඉන්වෙස්ට් කරේ. හරි. මම ගැන කතා කරනකොට දැන් අපි අවුරුදු ගානකට කලින් මමත් මාස්ටර්ස් of business administration කියන පශ්චාත් උපාධිය හදාරන්න UK වලට එනකොට මම වේදන් කරලා තියෙනවා නම් මුදලක් මම පවුම් 23000ට වඩා වේදන් කරා. ඉතින් ඒ ගාන වගේ කී ගුණයක් මම දැන් වෙනකොට හම්බ කරලා දෙන අමුදා ජීවිතයේ ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් හැමදාම අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැතිනම් මං හිතන්නේ මම එච්චර දක්ෂ එච්චර ප්‍රගුණතා තියෙන කෙනෙක් කියලා. සාමාන්‍ය දරුවෙක් මාත් සාමාන්‍ය දරුවෙක් ඒ දවස්වල මටත් හරි අමාරු වුණා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න සහ මේ යුනිවර්සිටි එකට ගියාම ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න. ඉතින් සමහර තැන්වල මමත් අතාරින්න කියලා හිතපු තැන් තිබුණා. ඒ කියන්නේ හරි අමාරුයි මගේ ඇක්සන්ට් එක තියෙන අපි කොච්චර ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් ඉතින් මේ වගේ රටකට ආවහම ඒ ඉගෙනගත්ත ඉංග්‍රීසියමද මේ පාවිච්චි වෙන්නේ කියලාත් චකිතයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොටත් අපිට පොඩ්ඩක් හිතෙනවා අමාරුයි නේද කියන එක. නමුත් ඒ අභියෝග ජීවිතයේ ලැබෙන අභියෝග අත්දැකීමේ හැම දෙයක් තුලින්ම හොඳින් මුහුණ දීලා ඒ තුලින් ඒ තුලින් ගමන් කිරීම තමයි වැදගත් කියලා මම නම් හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ if you go through the hell, go through the hell. You don't have to stay. ඒ කියන්නේ ඔබ අපායක් ඔබ දැන් ඔබගේ ජීවිතේ අපායක් කියලා හිතාගෙන අපායක් තුලින් යනවා. හරි. එතකොට දැන් ඔබ නැවතුනොත් ඔබ නැවතින්නේ කොහෙද? අපායක් තුල තමයි ඔබ නැවතින්නේ. ඔබට අපායක් තුල නැවතෙන්න ඕනේද? නැහැ. අපි කවුරුත් කැමති නැහැනේ. අපි එතකොට ඒ තුලින් ගමන් කරන්න. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඔබගේ ජීවිතේ කටුක අත්දැකීම් කාලයක නම් ඔබ මේ ගෙවන්නේ ඔබ ගෙවෙන කටුක අත්දැකීම් මට හරි ප්‍රශ්න ගොඩක් දේවල් මට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද උත්තර හොයන්නේ කියලා. එහෙම කාලයක් නම් ඔබ ගෙවෙන්නේ ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔබ කරන්න ඕනේ ඒ කාලේ ගෙවෙන්න අරින්න. ඒ කියන්නේ ඔබ යන්න ඒ තුලින් නවතින්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔබ නැවතුණා කියන්නේ ඔබ නැවතින්නේ කොහෙද? මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අපි ගමනක් යනවා. අපි ගමනක් යනකොට අපිට අපායක් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට ඒ අපාය තුල ඔබ නැවතුනොත් ඔබ ඉන්නේ අපාය ඇතුළෙමයි. එහෙම නෙමෙයි. ඔබ ඒ තුලින් ගමන් කරොත් ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ කියලා ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඒක මම කිව්වේ ගොඩක් අයට යම් කිසි අදහසක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ කටුළු දුක් ගැහැට හැම දෙනාටම ජීවිතවල පොදුයි. ඉතින් ඒ හැම දෙයක් තුලින්ම ගමන් කිරීම තමයි වැදගත් කියන එක තමයි මම ඔබට අදහස් කළේ. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 7989 හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න UK එන්න කැමති කාටත් මම උදව් කරන්න ලෑස්ති. මගේ ආයතන උදව් කරන්න ලෑස්ති. මගේ කාර්ය මණ්ඩලය බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඔබගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පායේ නැතුව හැමදේම හොඳට කරලා දෙන්න. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා පිටරටකට යන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කාගෙත් ආශාවල් ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබට හොඳ සේවාවක් කොහෙන් හරි ලැබෙන්න ඕනේ. කවමදාකවත් කිසිම වෙලාවක කාටවත් වැරද්දක් සිද්ධ වෙන්න එපා කියන එක තමයි මම ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම. ඉතින් ඒ නිසා මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ දරුවන්ට ඔබගේ දෙමව්පියන්ට පුළුවන් නම් ඔබේ දරුවාට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න වත්කමක් තියෙනවා නම් සහ අවස්ථාවන් තියෙනවා නම් ඔබ ඒ අවස්ථාව දරුවාට ලබා දෙන්න. දරුවනුත් හොඳට මතක තියාගන්න. දරුවනුත් ඒ කැපවීම දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබෙන සල්ලි වලට ඒකට රිටර්න් එක කියන්නේ ඔබ දෙන්න ඕන ඔබගේ කැපවීම ඔබගේ උත්සාහය අතාරින්න එපා. ඔබගේ දෙමව්පියන් දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරලා තියෙන ඒ සල්ලි අරගෙන යුනිවර්සිටි වලට ගෙවන්න ඔබ ආවනම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. යුනිවර්සිටි එකේ කරන්න ඕනේ අසයින්මන්ට්ස්ද එක්සෑම්ස්ද ඒවා හරියට මහන්සි වෙලා කරන්න. දැන් කවුද බලමු අපි බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකේ දැන් ආපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවනේ. දැන් ගොඩාක් ලක්ෂ ගාණක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ආවනේ UK වලට. බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකේ මෙම්බර්ෂිප් එකක් ගත්තද? බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකට ගියාද? ලයිබ්‍රරි කීයක් විතර දැන් ඕගොල්ලන් පරිහරණය කරලා තියෙනවද?
මම ආපු දවස්වල මම බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකේ තමයි මෙම්බර්ෂිප් එක ගත්තේ. ඊළඟට මගේ අවට තියෙන ලයිබ්‍රරිස් 12ක් විතර මෙම්බර්ෂිප්ස් අරන් තියෙනවා. මම මේ දවස්වල හැම ලයිබ්‍රරි එකක් අනිවාර්යෙන් දවසට සතියට දෙක තුනක් මම අනිවාර්යයෙන්ම ලයිබ්‍රරි එකකට යනවා. ඉතින් බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එක කියන්නේ ලෝකයේ නම්බර් 1 විශාලතම ලයිබ්‍රරි එක තමයි බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එක කියන්නේ. බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකේ ඕනෑම පොතක් තියෙනවා. ඔබ නැති පොතක් තියෙනවා නම් ඔබ ඒගොල්ලන්ට කිව්වොත් ඒගොල්ලන් ඒ පොත ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකේ කාටද තියෙන මෙම්බර්ෂිප් කියන්න බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. මොකද බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකට යන්න ඕනේ. ඔබ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මේ UK වලට ආපු අනිවාර්යෙන් බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එකට ගිහින් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම නම් හිතන්නේ ඔබ කරන්න ඕනේ. මොකද එතන තියෙන ඉන්ස්පිරේෂන් එක ඔබට දැනෙන සතුට කියාගන්න බෑ. මොකද ලෝකයේ විශාලතම ලයිබ්‍රරි එක තමයි බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එක ලන්ඩන් වල තියෙන. ඉතින් ඔබ සර්ච් කරලා බලන්න. ඔබට යන්න පුළුවන් නම් යන්න. ඉතින් ගොඩක් මමත් ඉගෙන ගන්න කාලේ ගොඩක් හැම වෙලෙම වගේ ගිහපු ලයිබ්‍රරි එකක් තමයි බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරි එක. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න ආවන මම කියන්නේ දරුවන්ට අනේ කරුණා කරලා හොඳින් ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ වගේ කාලයක් මේ වගේ අවස්ථාවක් සමහර විට ඔබට ජීවිතේ ඊළඟට ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ දක්ෂතා ප්‍රගුණ කරගන්න ඒ වගේම හැකියාවන් දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් UK යුනිවර්සිටිස් වලින් ලබා දෙනවා. මම නම් හිතන්නේ නැහැ කිසිම යුනිවර්සිටි එකක් හැබැයි මෙහෙමයි. ස්පූන් ෆීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පූන් ෆීඩ් කරන්නේ නැහැ යුනිවර්සිටිස් වල. දැන් ගොඩක් අය මම දකින්න දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ අර දිය කරලා පොවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්නේ. එහෙම එකක් නෑ UK වල. ඒක නෑ. ඉතින් ඔබට තියෙන ඔබ රිසර්ච් කරලා තනියම ඉගෙන ගන්න ඕනේ වාතාවරණයක් තමයි ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වල තියෙන. ඔබ අනිත් අයත් එක්ක කරට කර ගැටෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ඒ වගේම අසයින්මන්ට්ස් වලට වයිවා එතකොට මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔබට කරන්න තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සමහර වෙලාවට ඔබ තනියම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒක ඇත්තටම මම වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් මම ලංකාවේ මගේ අධ්‍යාපනය පාසල් අධ්‍යාපනය කරේ. එතකොට මටත් තියෙන එක වෙනසක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ටීචර්ස්ලා දිය කරලා පොවනවා දරුවන්ට නේ හැම හොතට උගන්වනවා. දැන් මෙහි එහෙම නැහැ. ඔබට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි අසයින්මන්ට් එකක් හරි ඒකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා, ෆැසිලිටිස් දීලා තියෙනවා, ලෙක්චර්ස්ලා ඉන්නවා ඔබට. හැබැයි ඔබ හොයා ගන්න ඕනේ, රිසර්ච් කරන්න ඕනේ, පොත් කියවන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ වෙන ගෲප් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ඕනේ. වගේ වෙනස්ම අත්දැකීමක් තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. ඉතින් UK යුනිවර්සිටිස් වලින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 89 අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේක ඔබට පුළුවන් අපේ ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කොහොමද හොඳ යුනිවර්සිටි එකක් තෝරලා දෙන්න මිස් අපිට කොහොමද විතර ගාණක් යයිද ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන් අපේ දරුවා දක්ෂයි. ඒ වගේම කීයක් විතර ඉස්සරෝම ගෙවන්න ඕනද, කීයක් විතර පෙන්වන්න ඕනද, ඇවිල්ලා දරුවාට කරගන්න පුළුවන් වේද ඉතුරු ටික, මොන වගේ දෙයක්ද මිස් කරන්න ඕන කියලා අහන ගොඩාක් දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. කතා කරන්න 0777යි 79 89 89. ඉතින් මේ ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ඇයි එංගලන්තෙට එන්න ඕන කියලා ඔබ හිතනවා නම් හෝම් ඔෆ් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලාරම්භය සිදුුනේ UK වල. ඉතින් UK වල 95%කට වඩා මිනිසුන් කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ දරුවාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ නෑ. වෙනම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරන්න කෝස් එකක් කරන්න වෙනම ගෙවන්න. දැන් ඔබේ දරුවා එන්නේ ඉංජිනේරින් ඉගෙන ගන්න නම් ඉංජිනේරින් ඉගෙන ගන්න එකට විතරයි ඔබ ගෙවන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් තියෙනවා ලෝකේ කොහෙටත් වැඩිය එංගලන්තේ. ඉතින් ලෝකේ කොහෙටත් වැඩිය UK වල තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන ෆ්‍රී ඔප්ෂන්ස්. යුනිවර්සිටිස් වලින් භාෂාව උගන්වනවා. ඒ වගේම වෙනත් ආයතන වලින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වනවා. ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන කෝසස් ලෝකෙ කොහෙටත් වඩා පාඨමාලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන පාඨමාලා ලෝකෙ කොහෙටත් වඩා UK වල තියෙනවා. මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට දරුවාට ඉංග්‍රීසි ගැන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔබේ දරුවා ඉංජිනේරින්ද ඉගෙන ගන්න, සයන්ස් ඉගෙන ගන්න, ආර්ට්ස් ඉගෙන ගන්න, මියුසික්, ඩාන්ස්, තියේටර්, ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජිස්, එතකොට ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේරින්, ඒ වගේ වෙන ඕනෑම කෝස් එකක්. දැන් මම ඊයේ දරුවෙක් තාත්තා කෙනෙක් කතා කරලා ඇහුවා
මිස් සිවිල් ඉංජිනියරින් කරනවාද කියලා. ඕනම කෝස් එකක් කරනවා. ඕනම කෝස් එකකට ඕනම යුනිවර්සිටි එකකට දරුවව එවන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි සියලුම උපදෙස් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ගැන චකිතයක් තියාගන්න එපා. මේ කෝස් එක පුළුවන්ද මේ කෝස් එක පුළුවන්ද මේක පුළුවන්ද මේ යුනිවර්සිටි එක කොහොමද ලන්ඩන් යුනිවර්සිටි එකක් නැතුව වෙන පැත්තකින් යුනිවර්සිටි එකක් දාන්න පුළුවන්ද ස්කොට්ලන්ඩ් වල වගේ පුළුවන්ද ඕනම යුනිවර්සිටි එකක් පුළුවන් ඕනම රටක් පුළුවන් ඕනම කෝස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔබේ දරුවා දක්ෂ නම් ඔබේ දරුවා ඒකට සුදුසුකම් ලබා ඇත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතුරු වැඩ ටික මට බාර දෙන්න මගේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ මම බලාපොරොත්තු වෙගෙන ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඉතින් දරුවන් දහස් ගණනකට රටවල් 14ක ලංකාවේ ළමයි විතරක් නෙමෙයි. අපි ඉන්දියා, නේපාල්, බංග්ලාදේශ්, ගානා, නයිජීරියා, තායිලන්ඩ්, එතකොට අපි සිංගප්පූරු, අපි කරලා තිනවා මිඩල් ඊස්ට් ළමයි. ඒ වගේ වෙනත් රටවල් වලත් දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපනය අවස්ථා ලබා දුන්නු ආයතනයක් වශයෙන් මම ඉතාමත් ආඩම්බරයෙන් ඔබට කියන ඔබේ දරුවාවත් එවන්න අපිට පුළුවන් සියලුම අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න බය නැතුව එන්න. අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාළඹේ. හොයාගන්න අමාරු වෙන එකක් නෑ. ස්ලිට් එක මාළඹේ ස්ලිට් එක එහා පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 89 කියන දුරකථන අංකයට හැමදාම මම ලයිව් වෙනවා සෝෂල් මීඩියා ඔස්සේ. ඔබට පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මම ආසාවෙන් ආදරෙන් කරන රැකියාවක් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න සහ ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් මමත් සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් Home of English, the UK offers more English courses than anywhere else in the world. So if you want to study English, now for example, if you come to the UK for computer science, you still get English on a side, English language on a side, because for free. You only paid for the main course of study, but then English is the main language in this country. So when you go out, when you work, when you network with other people, definitely you will be able to improve your English, right? So that is very important, right? So if somebody asks why you should study English, well, you don't have to. It is you don't have to learn. If somebody asks that, my answer is, oh well, you have to speak in English. You have to know English language because it is the language of commerce, science, diplomacy, and tourism. So English language skills are a powerful tool for hundreds of careers, yes, from teaching, computer programming. Scientists in the world, 2/3 of the scientists in the world are reading in English, and also 3/4 of the world's mails are written in English. There's 80% of world's electronically stored information is in English. And did you know English is the most used language in the internet? And over 10 million sites' home pages are in English. And also, it is estimated that over 1 billion people are now learning English. So you tell me if it's important or not. English is important to study, so I think it's very important. It's a English language is very important to study. So when you come to the UK, you can study English for free because you don't have to pay. There are free courses to start English and when start learning English. And also when you are networking, when you are doing a job, when you are when you are learning, you are learning in English. So which is very important for anybody who want to come to the UK. So come to UK for higher education. I'm here to support you. I'm Asiri Perera from asiriperera.com. ඉතින් ඔබේ දරුවාත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් එවන්න UK වලට higher education සඳහා
ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක නිකම්ම ප්‍රගුණ වෙනවා. මොකද මමත් UK එනකොට එහෙම ලොකුවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරලා හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි ඉගෙන ගත්තට ලංකාවේ ගොඩක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපි මොන්ටිසෝරි ඉඳලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඒක ප්‍රගුණ කරන්න ලොකු හැකියාවක් නෑ. මොකද අපි ගොඩක් සමාජයේවත් ගෙවල් වලවත් එහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් නම් ඉතින් ඒ වගේ කාලේ වගේ නෙමෙයි ගොඩක් දරුවන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔබට ඒක අමාරු නම් සමහර වෙලාවට ඉගෙන ගන්න අමාරු නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතින් මේ වගේ රටකට ආවහම ඔබට ඔටෝමැටිකලි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද හැමෝම කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නිසා. ඉතින් ඔබ ගෙවන්නේ පාඨමාලා ගාස්තු ඉංජිනේරින් කෝස් එකට විතරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කම්පියුටර් කෝස් එකට විතරක් වෙන්න පුළුවන්. සයන්ස් කෝස් එකට විතරක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා පාඨමාලාවකට ගෙවන්න නැතුවම. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටකට ඉගෙන ගන්න පිටරට ගියාම ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටකට ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් කතා කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා නොමිලේ. හේතුව ඔබ ඒ කාලය තුල වැඩ කරන තැන් වලින් ඒ වගේම සමාජයේ ගැටීම තුලින් ඒ වගේම ඔබ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිටත්ව යාම. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් යම්කිසි මුදලක් ඔබට ගෙවන්න වෙනවා යුනිවර්සිටිස් වලට. ඒත් ඔබ ගෙවන්නේ ඔබ කැමති පාඨමාලාවට. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබට නොමිලේ හදාරන්න පුළුවන්. ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වල භාෂා ප්‍රගුණ කිරීමේ පාඨමාලා නොමිලේ පවත්වනවා දරුවන්ට. ඉතින් ඒ වගේ ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දැනුම දියුණු කරගන්න. ඉතින් මමත් එහෙම තමයි. මමත් එනකොට එහෙම ලොකුවට දක්ෂතාවයක් හැකියාවක් තිබුණු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ජීවිතේ අපි ඉගෙන ගන්න අවස්ථා ලබා ගන්න අත්දැකීම් ලබා ගන්න අපි ජීවිතේ පරිපූර්ණ එහෙම නැත්නම් මැචුවර් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඒ අවස්ථාවල් සඳහා අපි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ අපි ඒ වගේ දැනුම ලබා ගන්නවා. ඒ දැනුම ලබා ගැනීම තුලින් ඔබට පුළුවන් ජීවිතේ පරිණත වෙන්න. ඉතින් භාෂාමය හැකියාවන් දියුණු කරගන්න, ඒ වගේම විවිධ හැකියාවන් දරුවන් හරිම දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා. හරිම දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කල් ගන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න කරන්න. නමුත් අද දරුවෝ එහෙම නෑ. අද දරුවෝ ගොඩාක් ඉක්මනට හැමදේම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තාක්ෂණමය දැනුම, ඒ වගේම වෘත්තීමය හැකියාවන් සහ දැනුම ගොඩක් ඉක්මනට උකහා ගන්න පුළුවන් දක්ෂ දරුවෝන් ඉන්නවා. ඉතින් දක්ෂ දරුවන්ට අක්තරක් එන්න මට කතා කරන්න 0777 79 89 89 වගේම අපිට පුළුවන් ඔබගේ දක්ෂ දරුවන්ට ලබා ගන්න ස්කෝලර්ෂිප්ස් ලබා ගන්නත් පුළුවන් යුනිවර්සිටිස් වල. මේ ළඟදිත් අපි ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙකක් ගත්තා පවුන් 6500ක් වෙනකම්. ඉතින් ඒ වගේ ස්කෝලර්ෂිප් ලබා ගන්නත් පුළුවන් අවස්ථාවල් තියෙන නිසා බය නැතුව කතා කරන්න 0777 79 89 89 ඔබට විසිට් කරන්න පුළුවන් අපිව BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාළඹේ. ඒ වගේම කවුරු හරි අහනවා නම් ඇයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේව තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ භාෂාවක්. මොකද කොමර්ස් වලට, සයන්ස් වලට, ඩිප්ලොමැසි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික අවස්ථා සඳහා ඒ වගේම සංචාරය සඳහා අපට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔබ කැප වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉතාම වටිනවා අනාගතයේ ඔබට තැනක් අවශ්‍ය නම්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන්ට දරුවන්ව යොමු කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒක තමයි ජාත්‍යන්තර භාෂාව. ඉතින් කතා කරන්න 0777 79 89 89 මම තවත් ඉදිරියට නොමිලේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන්න, IELTS උගන්වන්න බොහොමයක් අවස්ථා ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සෝෂල් මීඩියා තුලින්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා සමග එකතු වෙන්න මගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල. ඉතින් හරිම සතුටින් හරිම ආසාවෙන් මම මේ උත්සාහය දරන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වැඩි විස්තර මගින් දැනගන්න කෝල් එකක් දෙන්න 0777 79 89 89.
ඉතින් මේ ස්ලයිඩ් එක මම ඇත්තටම ආසාවෙන් කරගත්තේ මේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. මොකද මම යුනිවර්සිටි එකක් තෝරගන්න ඒ දවස්වල රිසර්ච් එකක් කරද්දි මම හොයද්දී බලද්දි මොන වගේ රටකටද මම යන්න ඕනි කියලා මෙන්න මේ ඉන්වෙන්ෂන්ස් තමයි මට ඇත්තටම ගොඩක් ඉන්ස්පයර් වුණේ. ඒ කියන්නේ මම හිතුවා හොඳ ඒ කියන්නේ සයන්ස් වලින් දියුණු අලුත් නව සොයාගැනීම් කරපු රටකට යන්න ඕනි කියන එක මගේ ඉස්සර ඉඳන්ම ආශාවක් තිබුණා. මොකද හේතුව ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් අපි ජීවත් වෙන අවුරුදු 70 80 හරි 60 70 80 හරි ඒ කාල තුල අපි මට ඇත්තටම ගොඩක් ඉනෝවේෂන්ස් ඉන්වෙන්ෂන්ස් කියන ඒවාට ගොඩාක් ආසයි. ඉස්සර ඉඳන්ම හරි ආසයි. මම ඒ වගේ දේවල් ගැන කියවනවා ඩොකියුමෙන්ටරිස් බලද්දී මම ඒක ගැන සතුටුයි. ඉතින් මම මේ ස්ලයිඩ් එක එක් කරගත්තේ මොකද දන්නවද ලෝකයේ ගොඩාක් දේවල් අලුතෙන් හොයාගත්ත දේවල් මට හරියටම විශ්මය අත්දැකීමක් තමයි මේ වගේ දේවල් කොහොමද කෙනෙක් හොයාගන්නේ සයන්ටිස්ලා කොහොමද මේ වගේ දේවල් කරන්නේ කියන එක හරියම විශ්මය අත්දැකීම මම මේව ගොඩක් දේවල් මම මියුසියම්ස් වලින් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ටූත් බ්‍රෂ් එකේ ඉඳලා ජෙට් එන්ජින් එක වෙනකන් ඉතාම විශාල සොයා ගැනීම නව සොයා ගැනීම කරපු රටක් තමයි මහා බ්‍රිතාන්‍ය කියන්නේ. ඉතින් ඔබට කැමති නම් මේ වගේ රටකට ආවහම පුළුවන් මේවා මියුසියම්ස් වලින් දැනගන්න දැක ගන්න ආස නම්. හැබැයි ඉතින් තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේක just this is history. මේක අතීතය මේක වැදගත් වෙන්නේ අනාගතේ කොහොමද සහ වර්තමානයේ කොහොමද විය යුත්තේ කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ තියෙන ඒ කියන්නේ නීතිමය ප්‍රශ්න සහ UK වලට එහෙම වුණොත් අපිට මේ UK වලට ස්ටඩීස් වලට එන්න පුළුවන්ද කියන එක ඉතින් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න. ඉතින් එහෙම අයට වෙන රටකට යන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම ආසා කරපු දේ නිසා මම දානවා මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඔබට මේක විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න අලුත්ම නව සොයාගෙන ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ටූත් බ්‍රෂ් එක අපි අද පාවිච්චි කරන දත් බුරුසුව, ඒ වගේම ටින් කෑන් එක, ඒ වගේම උණු වතුර බෝතලය, ෆ්ලාස්ක් එක, ඒ වගේම පළවෙනි ලෝකයේ ATM එක, ඒ වගේම අන්තර්ජාලය පළවෙනියට හොයාගෙන තියෙන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන්. ඒ වගේම ටයරය, ඒ වගේම බයිසිකලය, ඒ වගේම ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කියන්නේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පටන් ගෙන තියෙන්නේ ෂෙෆීල්ඩ් වල. ඉතින් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් හොයාගෙන තියෙනෙත් එංගලන්තේ. ඒ වගේම ෆයර් එක්ස්ටින්ග්විෂර්ස් කියන්නේ ගිනි නිවන උපකරණ ඒවා හොයාගෙන තියෙනෙත් එංගලන්තේ. ඒ වගේම ස්ටීම් එන්ජින් එක, ටෙලස්කෝප් එක සර් අයිසැක් නිව්ටන්ගේ ටෙලස්කෝප් එක, ඒ වගේම සබ්මැරීනය, ඒ වගේම ජෙට් එන්ජින් එක. ඉතින් ඒවා මුලින්ම හොයාගෙන තියෙන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ. ඉතින් මට මේක ගොඩක් ඉන්ස්පයර් වෙච්ච එකක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ ස්ලයිඩ් එක ඉතින් මේ කී ගොඩක් දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් යම් ස්ථානකට මට ගොඩක් ඉන්ස්පයර් වෙච්ච නිසා තමයි මම ඇත්තට මේ ස්ලයිඩ් එක කරේ. නමුත් මම දන්නවා ගොඩක් නව සොයා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. එතකොට ඔබ හිතනවද දැන් මේක ඒ කාලේ ඉඳන්ම දැන් අපි හිතමු අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ලෝකයට සයින්ටිස්ලා බිහි කරපු ඉංජිනේරින් සහ සයන්ස් වගේ දේවල් දැන් මම බැලුවොත් England list of British innovations and discoveries බැලුවොත් ගොඩාක් තියෙන දහස් ගණන් අලුතෙන් හොයාගත්ත දේවල් එක ෆීල්ඩ්ස් වල මෙඩිසින්, ඉන්ජිනියරින්, මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරින්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ජිනියරින්, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ෆීල්ඩ්ස්, මිලිටරි සර්විසස්, ඒ කියන්නේ යුදමය, ඒ හැම පැත්තකින්ම ගොඩාක් අලුතෙන් දේවල් සොයාගත්ත රටක් තමයි මහා බ්‍රිතාන්‍යය. ඉතින් මහා බ්‍රිතාන්‍යයට ඔබ එන්න කැමති නම් ඉගෙන ගන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න 0777යි 79 89 ඒ වගේම
මම නිකන් සාමාන්‍ය කිහිපයක් කිව්වොත් එහෙම ලෝකේ ප්‍රචලිත සොයා ගැනීම එංගලන්තයෙන් සොයාගත්තු ඒ කියන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය සබ්මැරිනය හොයාගෙන තියෙන්නේ 1620 ඒ වගේම හොයාගෙන තියෙනවා ටෙලස්කෝප් එක ටෙලිෆෝන් ටින් කෑන් ටෙලිෆෝන් was das 677 Isaac Newton invents the first working reflecting telescope ටෙලස්කෝප් එක හොයාගෙන තියෙනවා 1668 සර් අයිසැක් නිව්ටන් විසින් ඒකත් එංගලන්තයේ බ්‍රිටිෂ් ඉනෝවේෂන් එකක් ඒ වගේම ස්ටීම් එන්ජින් එක ඒ වගේම ස්ටීම් පවර් ඩිවයිස් එක කියන්නේ උණු වතුර බෝතලය හොයාගෙන තියෙන 1698 තෝමස් සේවරි කියන කෙනා ඒ වගේම 18th century එකේ ගත්තු සීඩ් ඩ්‍රිල් එක එතකොට ගොඩාක් උපකරණ හොයාගෙන තියෙනවා ස්ටීම් එන්ජින් එක හොයාගෙන තියෙන 1712 හොයාගෙන තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට මෝටර් කාර් එක ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා ඉන්වෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක් මුළුල්ලේ. ඉතින් ඒ නිසා මට ඉතින් ඒක මේව බලන්න යන්න පුළුවන්. මේව මියුසියම්ස් වල තියෙනවා. මම ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මම මියුසියම්ස් වලට ගිහින් තියෙනවා. මම මේව දැකලා තියෙනවා. මම ජෙට් එන්ජින් එකේ ආකෘතියක් දැකලා තියෙනවා. ජෙට් එන්ජින් එක හොයාගත්තේ ජේම්ස් විටල්. ඉතින් ඒ විටල් කියන කෙනාගේ ජෙට් එන්ජින් එකේ ආකෘති මම දැකලා තියෙනවා. මම ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ රටට ආවහම ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ගොඩක් අය දැන් ඔබ පොසිටිව්ලි හිතුවොත් ඔබ ධනාත්මක හිතුවොත් ඔබගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් තුලින් ඔබගේ දරුවන්ට ගොඩාක් අනාගතයට දේවල් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනුත් UK වල ගොඩාක් රිසර්ච් ජීවිත වෙනස් කරන මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන රිසර්ච් සිද්ධ වෙනවා. ඒ රිසර්ච් වලටත් ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දරුවන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මම දැක්ලා තියෙනවා ගොඩාක් දරුවන් සයන්ස් අංශයෙන් විද්‍යාත්මක අංශයෙන් ඉංජිනේරින් අංශයෙන් ඉස්සරහට යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන් මේ රටට ආවේ දරුවන්ගේ අනාගතය කියලා හිතාගෙන. ඉතින් මේ දරුවන්ගේ අනාගතයට ආවනම් ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඔබට වරදින්නේ නැහැ. ඔබේ දරුවන්ට වරදින්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ පොසිටිව් මයින්ඩ් එකකින් ඔබ ධනාත්මක චින්තනයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම ගොඩක් අයට කියන්නේ. මොකද මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය හරියට ඒගොල්ලන්ව බලෙන් ගෙනල්ලා වගේ සමහර අය හරියට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කතා වෙනවානේ හරියට මේක හරි නෑ මේක තව කෙනෙකුට එපා කරනවා. තව කෙනෙකුට පිටරට යන්න හරි තැනක් ලැබෙන්න හරි හිතන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ වියදමින් එනවා වගේ හරියට සමහරලාට කියන්නේ නේද? එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරන්න එපා. මොකද දරුවන් මම දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ දරුවන් මේ වගේ රටවල් වලට ආවම හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ ආශාවන් ඒගොල්ලන්ගේ ආශාවන් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් මට හරියම සතුටුයි සමහරලාට මට දෙමව්පියන් කතා කරනවා අනේ මිස් මේ සැරේ දරුවා මෙහෙමයි මේක මේ වගේ වුණා මේ වගේ සර්ටිෆිකට් එකක් අරන් තියෙනවා මේ වගේ ජයග්‍රහණයක් ලැබලා තියෙන සමහර දරුවන් කවුන්ටි සෙල්ලම් කරනවා. කවුන්ටි එක අංශ වලින් ටෙනිස් ගහනවා සමහර අය ක්‍රිකට් ගහනවා. ඉතින් හරි දක්ෂයි. හරිම දක්ෂයි. ඉතින් මට ඒ ගැන හරිම සතුටුයි. මොකද අපි හැමෝම වැඩ කරන්නේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දරුවන්ට අනාගතයක් ලැබෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන් දැන් දුක් විඳත් කමක් නෑ ටිකක්. දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් හම්බෙලා. ඉතින් ඒ නිසා කතා කරන්න 0777යි 7989 මගේ දුරකථන අංකය. ඉතින් මම කැමතියි ඔබට උදව් කරන්න ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලැබෙන. දැන් සමහර අය දැන් වෙන රටවල් වලට ගිය අය අහනවා මිස් මට පුළුවන් ද UK එන්න මං ඉතාලියේ මෙච්චර කාලයක් හිටියා මම ෆ්‍රාන්ස් හිටියා මම දැන් ඩුබායි ඉන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ අය ඉන්නවා පිටරට ගොඩාක් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත අය පිටරට ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් හිතනවා එන්න පුළුවන්ද? එන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඔබගේ දරුවන්ට හරි උගන්වන එක නම් එන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට කැප වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවන්ටත් අධ්‍යාපනික අවස්ථා ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින්
කතා කරන්න 0777 ඉතින් මට නම් හරිම විශ්මයදානක අත්දැකීමක් තමයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. මට නම් හැම වෙලෙම හිතෙනවා මම මේවා ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපරාධ කියලා. නේ? මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න මම සාමාන්‍ය මම ලෝ ඉගෙන ගත්තා. මම ලෝ ඉගෙන ගන්නකොට මම හිතනවා හරි පුදුමයි. හරි පුදුමයි. මම මේවා දන්නෙත් නැතුව හිටපු දේවල්. ගොඩක් දන්නෙත් නැතුව හිටපු දේවල් ජීවිතේ ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නෙම උසස් අධ්‍යාපනය තුලින්. ඉතින් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඒ වගේම පාසල් අධ්‍යාපනය වැදගත් වගේම උසස් අධ්‍යාපනයත් වැදගත් කියලා මට හිතුනේ. ඇත්තටම මම මේ පිට රටකට අධ්‍යාපනයට ගිහිල්ලා ඒක හැබැයි මේ උසස් අධ්‍යාපනය වැදගත් කියන එක කාට වුණත් තේරෙනවා කොයි රටක කොහොම හිටියත්. ඉතින් මට තේරුණේ ඇත්තටම මම ඉගෙන ගන්න UK වල යුනිවර්සිටි එකකට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ. මොකද ඉගෙන ගන්න තමයි හිතෙන්නේ මොනවද අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා. එච්චරකට දේවල් තියෙනවා ලෝකේ. විශ්මය ජනක අත්දැකීමක් තමයි ඉගෙනීම කියන්නේ. අපේ සෙන්සර්ස් අපේ අනාගතය අපිට විවිඩ්ලි පේන්න ගන්නවා. අපි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න දරුවන්ට අත්කලක් වෙන්න මමත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. කතා කරන්න 0777යි 7989. Welcome to Study in the UK. So, if anybody watching me today from any part of the world and thinking, oh, what is this presentation is about? Who am I? What I'm going to tell you? Then I'll give you a little bit of an introduction about me. So, I was an international student in the UK, and I am inspiring many people in the world to get into higher education through me. I am here to support you. I don't charge you any money for this. I give you free consultation support, and I have my offices established in the UK that I can support you all the way. So if you're somebody from India, China, Nigeria, Ghana, Europe, Middle East, anybody in any part of the world, and you want to start studying in the UK, and you're not sure where to start, what to do, or how much it's gonna cost, and whether I'm making my decision right, you may have so many questions. Ask me. I'm here to support. There are over 600,000 international students from over 200 different nations are living in the UK. So UK is the home for millions. And I am here to support you all the way. So from Nigeria to UK, call me. I can support you all the way, or send your CV to hello@rcityperera.com, and I'm here to support. I'm working with almost all the universities in the UK, inspiring people across the globe. So call me and send me a message. I am here to support you all the way from India to UK, and from Middle East to the UK. If you are from Europe, then if you want to start studying in the UK, then that is how I'm here to support you. So send me your CV to hello@rcityperera.com, and I am here to support you, and I am here to give you all the information and the support for free. Within the UK higher education industry, they have 22% of international students. That is very proud. So the UK is proud to be a modern society that embraces, respects, and celebrates all ways of life. Everyone is welcome. Yes, everyone is welcome. We are equal opportunities country, and we are supporting higher education in the world. We are supporting multicultural way of life. So everyone's way of life is celebrated at in the UK. So if you're a legal migrant, please, it's very important. You should be genuine and legal migrant to the UK to study. UK has a lot of opportunities. It has opened doors for millions of students across the globe. So that is why I'm inspiring genuine and legal students to come to the UK and
get your inspiration from the UK, because I'm sure your return on investment, you will definitely get your return on investment. Right, so in the UK, you will make friends from different parts of the world, 200 nations, 600,000 students, is international students. So you are definitely making friends with other nations. Plus, you will also find people from your own country. So enjoy your life in the UK as a student. You will grab the knowledge. It is wisdom. Knowledge is wisdom. Knowledge is wisdom. So I came to the UK as an international student, and I love it here. I love it. The way the universities are structured, the way they are offering opportunities to the students, the learning opportunities, the world class facilities. I would love to go to a university. If I have learned about in three universities in the UK, and I love it there. And if I have to study all over again, if I have to make a decision where to start studying, I will again choose again and again. I will choose the UK to start studying. Okay, so you can send your CV to hello@rcdpereira.com. I'm here to support you all the way. ලක්ෂ 6කට වඩා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් ජීවත් වෙන රටක් UK. ඒ වගේම UK යුනිවර්සිටි එකක 22%ක් ඉන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ජාත්‍යන්තර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සිසු සිසුවියන් තමයි ඕනෑම යුනිවර්සිටි එකක 22%ක් ඉන්නේ. ඉතින් 80%කට වඩා ඉන්නේ බ්‍රිටිෂ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා, එහෙම නැත්නම් UK හෝම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ඉතින් 22%ක් ඉන්නවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ඉතින් ඒ 22% තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔබට කැමති නම් අපිට පුළුවන් ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා UK වලට එන්න. අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න සහ වැඩේ කරලා දෙන්න. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් නොමිලේ තමයි ලබා දෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් අපිට කතා කරන්න, ඒ වගේම අපිව විසිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න සහ ඔබට පොඩි ඉන්ස්පිරේෂන් එකක්, කොහොම හරි කියන්නේ ආදර්ශයක්, ඒ වගේම සතුටින් ඒ අභියෝග සඳහා මුහුණ දෙන්න කියන එක තමයි මම ඇත්තටම ගොඩාක් දරුවන්ට කියන්නේ. මොකද ගොඩාක් දරුවන්ට සමහර වෙලාවට ආවහම ඒක UK වලට ආවහම ඉතින් හරි අභියෝගයක්. ජීවිතේ කියන්නේම අභියෝගයක්. ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපනය කියන්නේත් අභියෝගයක්. ඔබ හිතන්න එපා හැමදේම හැම වෙලාවෙම ඔබට ඉතාම හොඳින් පර්ෆෙක්ට් කන්ඩිෂන්ස් යටතේ ලැබෙයි කියලා. නේ, එහෙම ලැබෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම ලැබෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. පර්ෆෙක්ට් කන්ඩිෂන්ස් යටතේ ඔබට ලැබෙනවා නම් හැමදේම මහන්සියකින් තොරව, ඉතින් ඒක හොඳයි. ඒක පින. නමුත් මම ගොඩක් දේවල් දැන් මගේ ජීවිත අත්දැකීම් තුලින් මම කියන්නේ ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ. උත්සාහ කරන්න ඕනේ, කැප වෙන්න ඕනේ, උනන්දු වෙන්න ඕනේ. අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබ ඒ අඩිතාලම්, ඒ වගේම ඒ කැපවීම් කරන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ එහෙම කැපවීමක් නොකර තැනකට එන විදිහක්. මම දන්නේ නැහැ. මම දන්න තරමින් ඇත්තටම ඔබ කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගැනීම උනන්දුවෙන්, උත්සාහයෙන්, කැපවීමෙන් වැඩ කළොත් ඔබට අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දීලා මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් ඉතුරු ටික ඔබ ඇත්තටම කරන්න ඕනේ ඔබේ උත්සාහයෙන්. ඒ කියන්නේ අපිට යුනිවර්සිටි එකට දාලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ ටික කරන්නේ කොහොමද? එක්සාම් එකට පාස් වෙන්නේ කොහොමද? අසයින්මන්ට් පාස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද කියන එක ඔබේ දක්ෂතාවය, ඔබේ නිපුණතාවය. එහෙම නැතුව කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවනේ නෑ ඊට පස්සේ මං වග කියන්න ඕනේ මගේ අනාගතයට. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් ඔබගේ අනාගතයට, ඒක ගවර්න්මන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව
තමුන්ගේ උපදේශකයා හරි කවුරු හරි වෙන තර්ඩ් පාර්ටි එකක් ඔබගේ අනාගතයට වග කියන්න ඕනේ කියලා ඔබ හිතනවා නම් එතනම ඔබ පරාජය ලබා ගන්න. මොකද හේතුව වෙන කාගේවත් අතේ නෙමෙයි ඔබේ අනාගතේ තියෙන. ඔබේ අනාගතේ ඔබේ අතේ. ඔබට ලියන්න පුළුවන් ඔබගේ අනාගතේ ලියන්න තියෙන පෑන තියෙන්නේ ඔබේ අතේ. ඒක ඔබ ලියා ගන්න ඔබට කැමති විදිහට. හැබැයි අවස්ථාවක් ලබා දීම තමයි මගේ අභිප්‍රාය. ඉතින් ඔබට අවස්ථාවල් ලබා දෙන්න ඔබට ඒ අවස්ථාව සඳහා යොමු කරන්න හරියට දෙයක් උපදේශයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි මම. ඉතින් දහසකුත් දරුවන්ට රටවල් 14ක ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි රටවල් 14ක දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන ලබා දුන් ආයතන කීපයක්ම පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් විදිහට මට ඉතාම ආසාවෙන් කියන්න පුළුවන් ඔබටත් ඔබේ දරුවාටත් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්න අවශ්‍ය සියලු පසුබිම සාදා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පසුබිම සාදා දෙන්න පුළුවන්. ඒ තුල ජීවත් වීම සහ ඒ තුලින් ඔබ ජයග්‍රහණය කරා යනවාද නැද්ද කියන එක ඔබගේ අනාගතය ඔබ තීරණය කළ යුතු දෙයක්. නමුත් ඒකට අවශ්‍ය සියලු උපදෙස් සහ සහයෝගය ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 22ක් ඉන්නේ යුනිවර්සිටිස් වල ජාත්‍යන්තර රටවල් වල දරුවන් ලක්ෂ 6කට වඩා පිට රට දරුවන් ජීවත් වෙන රටක් තමයි මහා බ්‍රිතාන්‍ය. මහා බ්‍රිතාන්‍යයට නැත්නම් එක්සත් රාජධානිය. එක්සත් රාජධානිය කියන්නේ එක්සත් රාජධානිය අයිති වෙන රටවල් 4ක් තියෙනවා. ස්කොට්ලන්තය, නොදර්න් අයර්ලන්ඩ්, එංගලන්තය සහ වේල්සය. ඉතින් ඒ රටවල් 4 තුල තමයි එක්සත් රාජධානිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් එක්සත් රාජධානියට ඔබ එනවා නම් ජීවත් වෙන්න සහ ඉගෙන ගන්න ඔබට අවශ්‍ය සියලුම පසුබිම, සියලුම උපදෙස්, සියලුම සේවාවන් ලබා දෙන්න මමත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් සැදී පැහැදී සිටිනවා අංක 163න් 4 නවනුවර පාර මාලඹේ කියන ස්ථානයේ BML ශ්‍රී ලංකා තමයි මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා. ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් අපේ දුරකථන අංක 0777 798989 කියන දුරකථන අංකයට කතා කරොත් වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් කතා කරන්න හම්බ වෙන්න එන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම දහසකුත් දරුවන්ට අපි මීට පෙර උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපිට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ අවස්ථාවන් ලබා ගන්න. මොකද ලංකාවේ ගොඩාක් ඒජන්තවරු ඉන්නවා. යුනිවර්සිටි වලින් ගොඩක් ඒජන්තවරු ඉන්නවා. සහ සෝෂල් මීඩියා යටතේ ගොඩාක් දේවල් කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ අයට සම්බන්ධ වෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි පිටරට ආවහමත් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් නිසා අපිට සල්ලිත් ගානේ නැති නිසා අපිත් එක කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මොනවද ඉතින් නැති වෙන තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම දැන් සල්ලිත් ගන්නෙ නැහැ. රිස්ක් එකකුත් නැහැ. වැඩේ හරියටම කරලා දෙයි කියලාත් හිතෙනවා. මොකද හේතුව දහස් ගණන් දරුවන් ඕල්රෙඩි අපි යවලා තියෙනනේ පිට රටවලට. ඒ වගේම පිට රටවල් 14ක දරුවන්ටත් සේවය සපයලා තියෙන නිසා බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන්. 0777 798989 දරුවන් 300ක් මේ සැප්තැම්බර් ඉන්ටේක් එකට අපි ගන්නවා රටවල් ඕනම රටකින්. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ටාගට් එක. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් දරුවන් රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් අපේ ටීම් එක අපේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙනවා. සතුටෙන් මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ සතුටෙන් කාලය ගත කරන්න. මොකද අපේ ජීවිතවල අපි හිතන්න, ඒ කියන්නේ අපිට හිතන්න බෑ කවදාද අපි කොයි වෙලාවෙද අපිට කර දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිත හරි අවිනිශ්චිතයි. ඉතින් ජීවත් වෙන ටික කාලේ තව කෙනෙකුටත් ආඩම්බරයක් වෙන්න, තව කෙනෙකුටත් උදව් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ කරන්න. ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ සතුටින් කරන්න, පොසිටිව්ලි ධනාත්මකව හිතන්න, ජීවිතය ගැන ධනාත්මකව හිතන්න. මේ ජීවත් වෙන කාලයේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඒ ප්‍රශ්න කියන ඒවා කම්කටොළු දුක් ගැහැට හැමෝටම තියෙනවා නේ ජීවිතේ සැප දුක ලාභ අලාභ නිന്ദා ප්‍රශංසා ඒ හැමදේම තියෙනවා ජීවිතේ. ඉතින් ඒ හැම දෙයකින්ම
කොහොමද අපි කොහොමද අපි ඒක නැවිගේට් කරගෙන යන්නේ කියන එක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඉතින් ඔබට පිටරටකට යන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් පිටරටකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඔබේ දරුවාට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න ආශාවක් තියෙනවා නම් ඉතින් ලංකාවෙන් එන්න ඕනේ ආසිරි පෙරේරා ළඟට තමයි. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 89. If I'm going to tell you like why you should come to the UK, because there are so many things that you can do in your spare time. Now see, everybody who's coming to the UK has some summer holidays, and they have the holidays in between these academic semesters, you know. So what you can do during your spare time is what makes a lot of international students to select UK as their preferred destination for higher education. So if you want to, well, so okay, let's see what we can do with in your spare time. You can visit museums and galleries. So there are over 2,000 museums and galleries that you can visit, and most of them are free to visit. So you can go to these museums, galleries, and some theaters. You know, UK is well known, very well known for its TV industry, film industry, fashion industry, design industry, and architecture industry. So different industries. Now creative industry employs over 2.3 million people in the UK. So imagine if these are massive industries. It's world class. It's not only your time at the university that matters, but away from the university, the free time that you can spend, quality free time that you can spend outside the university also matters, because you're going to live in this country, you're going to live and experience the culture. So that is why you have to select UK over the other destinations in the world. I love it. I have visited a lot of museums. I love the experience that these industries give, right? So anybody who's now, for example, some students are very keen to keen about sports. So UK has world-renowned sports destinations, and UK is passionate about uh, sports, and it is home to world-class sports such as, now for example, Premier League football and tennis at Wimbledon, London Marathon. These are world renowned sports events that UK hosts. So that is why you can be part of these. If you come to the UK as a student to study, it's not only the study that you get, it's not only the degree that you will get, you will also get the exposure and the experience to world class museums, galleries, theaters, creative industries, music, sports, and food. You know, Peaky Blinders, very well for famous Peaky Blinders they were shooting this in Birmingham, UK. So the fashion, TV, film industry in the UK is very vibrant, and you can really do this, experience this in your spare time. So come to UK. You can send your CV to hello@asiriperera.com. I am here to support you all the way. ඉතින් එංගලන්තයට, වේල්සයට, ස්කොට්ලන්තයට සහ නොදර්න් අයර්ලන්ඩ් කියන එක්සත් රාජධානියට ඔබ එන්න කැමති නම් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබ එන්නේ ඉගෙන ගන්න විතරක් නෙමෙයි කියන එක මතක තියාගන්න. මොකද එංගලන්තයේ එක්සත් රාජධානියෙන් ඔබට ලැබෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ අත්දැකීම් සහ ඒ බැඳුණු
දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා ඔබට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් කියන ඔබ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට එනවා කියනකො ඒකට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට එනකොට ඔබ ඉගෙන ගන්න දේ පමණක් නෙමෙයි ඔබට ලැබෙනවා වෙනත් අත්දැකීම්. කියන්නේ ඔබට ලැබෙන නිවාඩු කාලයක් තියෙනවා. ඔබට සමර් හොලිඩේ එකක් තියෙනවා, ලොන් සමර් හොලිඩේ එකක් තියෙනවා UK වල. ඒ වගේම වින්ටර් කාලේ හොලිඩේස් තියෙන කාලෙට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ෆ්‍රී ටයිම් එකේ මේ එක දේවල් තියෙනවා ගොඩාක් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් දේවල් තියෙනවා බලන්න. ඉතින් ඒව බලන්න පුළුවන් මියුසියම්ස් වලට යන්න පුළුවන් ගැලරීස් බලන්න තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් ෆ්‍රී නමුත් සමහර ඒවා ටිකට් ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට තියටර්ස් ඔබ තියෙනවා ලෝකයේ පිළිගත් දැවන්ත ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තමයි UK වල තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලෝකයේ පිළිගත් මියුසික් බෑන්ඩ්ස් එතකොට ස්පෝර්ට්ස් වලට ගොඩාක් ප්‍රචලිතයි UK. ඉතින් හිතන්නකො TV ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ෆැෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඉතින් ලෝකයේ දියුණු රටවල් අතරින් ඉතාම වයිබ්‍රන්ට් සහ ගොඩාක් අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් ගෝලීය ආර්ථිකයේ අවස්ථා ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි එක්සත් රාජධානිය කියන්නේ. ඉතින් එක්සත් රාජධානියට එන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් කෝල් එකක් දෙන්න මට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. මොකද මමත් එක්සත් රාජධානියේ ජීවත් වෙන නිසා සහ ආයතන කිහිපයක්ම පවත්වාගෙන යන නිසා ආයතන කිහිපයක්ම ඉන්ටලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි ඔෆිස් එකේ යටතේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ්මාර්ක්ස් මම රෙජිස්ටර් කරලා තිනවා UK වල බිස්නස් රෙජිස්ටර් කරලා තිනවා බිස්නස් කිහිපයක්ම පවත්වාගෙන යනවා සහ ඒ තුලින් මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් අවස්ථා ලබා දෙන්න උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 7989 අපේ දුරකථන අංකය අපේ ආයතනයක් පිහිටා තිනවා ලංකාවේ මාලඹේ අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාලඹේ ඔබට එන්න පුළුවන් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැත. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් අය හිතනවා නම් මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ UK වලට ගියා වගේ නෙමෙයි ස්ටඩි කරනවා විතරද අපිට ඊළඟට මොනවද ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා ඔබේ දරුවන් එක්ක ඔබට යන්න පුළුවන් ඔබට බලන්න පුළුවන් ලෝකයේ පිළිගත් ස්පෝර්ට්ස් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා නේ ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රීමියර් ලීග් ෆුට්බෝල් තියෙනවා ටෙනිස් තියෙනවා විම්බල්ඩන් වල එතකොට ලන්ඩන් මැරතන් ඩයමන්ඩ් ලීග් ඇත්ලටික්ස් තියෙනවා. ඉතින් ලෝකයේ පිළිගත්තු සහ ලෝක ප්‍රචලිත ස්පෝර්ට්ස් සහ මියුසික් TV ෆිල්ම් ෆැෂන් ඩිසයින් ආකිටෙක්චර් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට ඉතාම නම ගිය රටක් තමයි එක්සත් රාජධානිය. ඉතින් ඔබ දැනටත් එක්සත් රාජධානියට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔබ මේ අවස්ථා ලබා ගන්න. ඔබ මේවා බලන්න කරන්න ඒවා විඳින්න අවස්ථාවක් කරගන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දරුවන්ට උනත් ලොකු ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් දෙන්න. මෙහෙම තමයි වෙන්නේ ලෝක ප්‍රචලිත දේවල්. ස්පෝර්ට්ස් වලට මම දැක්ලා තියෙනවා දරුවන්ව ස්පෝර්ට්ස් වලට යොමු කරනවා දෙමාපියන්. මොකද මේ රටේ ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා. දක්ෂණං ඔබ දක්ෂණං ඔබට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙනවා නම් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම දක්ෂ කෙනාට සුදුසු කෙනාට සුදුසු තැන ලැබෙන රටක්. ඉතින් ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඔබගේ දරුවන්ව යොමු කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතා උපනං වන විදිහට ඔබගේ දරුවන්ව යොමු කරන්න ඒ පාඨමාලා සඳහා. ඉතින් කතා කරන්න ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් එක්සත් රාජධානියට ඔබට අධ්‍යාපන සහ වැඩිදුර අධ්‍යාපන සමහර අය මේ දවස්වල PhDs වලට ඒ වගේම මාස්ටර්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න අපිට කතා කරනවා. ඉතින් ඔබ එහෙමනම් ඔබ ඉන්නේ එක්සත් රාජධානියේ ඔබට තවදුරටත් අධ්‍යාපනය සහ වෙනත් රැකියා අවස්ථා සඳහා ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඉතින් මැසේජ් එකක් දාන්න DM එකක් දාන්න සෝෂල් මීඩියා ඔස්සේ මම හැමදාම ලයිව් වෙනවා. ඉතින් ඔබට තියෙනවා නම් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඒකට උත්තරයක් ගන්න තරමින් උදව්වක් උපකාරයක් සහ සහයෝගයක් ලබා දෙන්න මමත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් ඉතාම සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින්
ඉතින් රටවල් 14ක දරුවන් දහසකට වඩා අධ්‍යාපනික අවස්ථා ලබා දුන් නාසිරි පෙරේරා සමගයි ඔබ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් ඔබ එක්සත් රාජධානියේ දැනටමත් රැඳී සිටින කෙනෙක් නම් මේ වගේ outside the cities activities වලට යන්න, ඒ වගේ ඒවා දැක බලා ගන්න සහ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න, අත්දැකීමක් ලබා ගන්න, ජීවිතේ සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩාක් තියෙන රටක්. ඉතින් කතා කරන්න මට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ වැඩිදුර උපදෙස්, ඒ කියන්නේ Lake District, Peak District, Visit Britain, ඒ වගේ විවිධාකාර සයිට්ස් තියෙනවා ඔබට විසිට් කරන්න යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් දැනගන්න ඕන නම් කොහෙද කොස්ට් වර්ඩ්ස්, එතකොට ලේක් දිස්ත්‍රික් කොහොමද අපි යන්නේ, මොන වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබට අපි වැඩිදුර අවස්ථා අවශ්‍ය නම්, ඒ කියන්නේ වැඩිදුර ඔබට අවශ්‍ය නම් විස්තර මට කෝල් එකක් දෙන්න, නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. මම මේ ලින්ක්ස් එවන්නම්. මොකද මේ ලින්ක්ස් වල තියෙනවා ඔබට බය නැතුව ෆලෝ කරන්න පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා කරන්න ඔබට පුළුවන්. මට පුළුවන් විදිහට මම උදව් කරන්න ලෑස්ති. රයිට්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කතා කරා කොහොමද එක්සත් රාජධානියට ඉගෙන ගන්න එන දරුවන්ට කොහොමද අත්වලක් වන්නේ කියන එක දැන් ගොඩක් වෙලා මම කතා කරා. මම හැමදාමත් ලයිව් සෙෂන් එකකට ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට හැමදාම මට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඉතින් කතා කරන්න මට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඉතින් දැන් පැය දෙකකට ආසන්නයි. නමුත් ගොඩක් දේවල් අපිට තවමත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔබට එවන්න තියෙනවා. බලමු අපි දැන් මොනවද අද මට හිතෙන්නේ මම ඔබට අද ගේනවා යුනිවර්සිටි එකක්. අපි ඒ යුනිවර්සිටි එක ගැන විස්තර දැන් දැනගමු. ඉතින් රැඳී සිටින්න ඔබට යුනිවර්සිටි එකක් මම දැන් අරන් එනවා. ඔබ ඒ යුනිවර්සිටි එක ගැන විස්තර දැනගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔබට ඔබට පුළුවන් වැඩි විස්තර දැනගන්න. හරි. Greenwich. My name is Helen McCormack and I am the International Recruitment Manager. I've been working with the university for over 15 years, so I hope that I will be able to share with you lots of things about University of Greenwich. The University of Greenwich has a proud 130-year history of providing high quality education to our students who come from many walks of life. And throughout this presentation and in these videos, I'm going to talk to you about our faculties, our campuses, and about what we offer our students at the University of Greenwich. So keep watching and you'll learn lots about the university. So in this video, I'm going to be discussing why the UK compared to other markets that you may be sending students to. So for me, it's a world-class education. The UK is well known for this. And because of this, our degrees are recognised and respected globally, providing students with a strong foundation for their careers' success. Shorter degree programs. So, for example, our undergraduate programs are typically 3 years compared to 4 years in other markets. Postgraduate programs, masters, they're normally 2 years in certain markets, in the UK 1 year. This means lower tuition fees for students and faster entry to the workforce. Diverse range of courses. The UK universities offer a vast array of courses, allowing students to specialise in niche fields, often with a practical, industrial focused approach, which is so important.
Work opportunities. As you all know, we still have the graduate route visa, which allows students to stay on and work in the UK for up to 2 years. And this is brilliant for the students to gain such valuable international work experience that will only help their CVs when they come back. Cultural diversity. The UK is a global hub with a rich culture mixing of offering inclusive environment for our international students. It's a great opportunity to meet people from all different worlds, broaden their perspectives and building that global network. High employability. UK graduates are highly sought after by employers worldwide due to the rigorous and respected nature of the UK education. UK universities focus on developing practical skills and critical thinking, which is highly valued in the job market. Scholarships and opportunities. There are numerous scholarships available for our international students, making education in the UK that's slightly more accessible. These include government scholarships, a bit like the Chevening, but as well as that, we have our own university scholarships, which I will talk about later. Historical and cultural with rich environment. The UK is steeped in history, offering students that unique opportunities to study in cities that are cultural landmarks, from the museums of London to the ancient architecture of Oxford. Streets are immersed in history and culture while studying in the UK. But also support for international students. The UK is well known for the strong student support services with the universities, offering dedicated resources to those students, including academic support and language assistance, because we know they might slightly struggle with this. An English language advantage. By studying in the UK, it provides a valuable opportunity to improve English language skills, which is a key advantage for a global employability. So all these factors, I hope, make UK appealing destination for your students. And that is why we want you to be suggesting UK to your students when they come and see you. So why Greenwich? In this slide, I'm going to be talking about why you should consider sending your students to the University of Greenwich. First, reputation for academic excellence. The university is known for its high quality education and research. Many of its programs are accredited by professional bodies, ensuring that students receive education that meets industrial standards. And the university is particularly well regarded in areas such as business, engineering, architecture, and many more. A wide range of courses. The university offers a broad spectrum of both undergraduate and postgraduate programs across many different various disciplines, including business, science, engineering, law, humanities. Many programs are designed to be flexible, allowing students to tailor their studies to their personal and professional interests. Beautiful and historic campuses, plus a prime location. Greenwich campuses are among the most beautiful in the UK. The main campus itself is located in a UNESCO World Heritage Site, features stunning historical buildings like the old Royal Navy College. The Medway and Avery Hill campuses are providing a modern, inspiring environment for learning too. Strong industrial links and employability. The university has strong connections with employers and industrial leaders, providing students with the opportunity to engage in internships, placements, and networking events. The focus on employability means that graduates are equipped with the skills and the knowledge needed to succeed in their chosen careers. We also have dedicated employability and career services to help students prepare for the job market. Diverse and inclusive community. The University of Greenwich is home for students from over 140 different countries, making it one of the most diverse universities in the UK. The cultural richness enhances the student experience, allowing a global exchange of ideas and fostering a welcoming, inclusive atmosphere, which I'm very proud of. Global perspective. Greenwich has a strong international focus with partnerships around the world and opportunities for students to study abroad.
affordable education compared to other London-based universities. We offer competitive tuition fees and has a range of scholarships as well, which I'll discuss shortly. Supportive learning environment. The university prides itself on providing excellent student support services, from academic assistance to mental health resources. Students have access to this throughout their studies. Student life and societies. With a vibrant student life, Greenwich offers a wide range of extracurriculum activities, including sports sciences, sports, societies, and cultural events. This allows students to pursue interests outside of their studies and develop new skills whilst making lifelong connections. Our impact. For us, the university was recognised as the top modern university for postgraduate students in the Good University Guide. This accolade reflects the university's strong commitment to providing high quality postgraduate education with excellent students. right. ඉතින් මම කතා කරන්නේ අද University of Greenwich. The Greenwich University එකට එන්න ඕනේ ඇයි කියලා කියනවා නම් Greenwich University එක තමයි ලෝකේ UK වල fifth in the UK for delivering degree around the world and first class rating by the People and Planet University League එකේ first class rating එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම London University number 1 London University as of 2023 දත්ත අනුව. ඉතින් number 1 modern London University of Greenwich. ඉතින් Greenwich University එකට එන්න කැමති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් දෙමාපියන් මේක අහනවා නම් දරුවන්ට Greenwich University එකට ඇතුළත් කරන්න කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම best university number 1 best university in the UK as of University Awards 2023. ඒ වගේම number 1 university in the UK for career service as of 2023. ඒ වගේම TEF gold සම්මානය ලැබිලා තියෙනවා University of Greenwich වලට teaching award එකක්. ඒ කියන්නේ teacher quality කොහොමද teaching quality එක කොහොමද facilities ඒ වගේ දේවල් වලින් ලෝකයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම ලෝකයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම අතරින් හොඳ ගෝල්ඩ් සර්ටිෆිකේට් රන් සම්මානයක් ලබාගෙන යුනිවර්සිටි එකක් තමයි University of Greenwich කියන්නේ. ඉතින් Greenwich University එක ලන්ඩන් ඔබට කැමති නම් මේ යුනිවර්සිටි එකට ජොයින් වෙන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඉතින් හැමදාම මම ඔබට අරන් එනවා යුනිවර්සිටි එකක් UK වල මොන වගේද යුනිවර්සිටි එක තියෙන්නේ මොන වගේ කෝසස්ද ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන්ම අපිට එවලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද මොන වගේ විස්තරද දෙන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඉතින් හරිම ආසාවෙන් මමත් හැමදාම ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. social media සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ. ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සර්ච් කරන්න learn do rise with ආසිරි පෙරේරා කියන hashtag එක. ඉතින් මගේ ගොඩාක් වීඩියෝස් මම social media වලට මුදා හැරලා තියෙනවා universities වලින්. ඒ වගේම ඔබට කොහොමද උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථාවල් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මම ඉගෙනීම් කටයුතු ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම උගන්වනවා BML කොලෙජ් එකේ. ඉතින් උගන්වනවා. ඉතින් දරුවන්ට අවස්ථා ලබා දෙන්නම උපන් හපන් හැකියාවක් තියෙන ආයතන කිහිපයක්ම මා සතු තියෙනවා. ඉතින් අපි මමත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයක් තනියම නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් අය එකතු වෙන්න ඕනේ. කාර්ය මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරනවා අපේ කාර්ය මණ්ඩලය BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163 නවනුවර පාර මාළඹේ. ඉතින් ඔබට එන්න පුළුවන්. අපේ ආයතනයට වැඩි විස්තර දැනගන්න මොනවද මේ යුනිවර්සිටිස් කොහොමද තියෙන්නේ මොන වගේ ශ්‍රේණිගත කිරීමද තියෙන්නේ ලෝකයේ වැදගත් රිසර්ච් වලට සම්බන්ධ යුනිවර්සිටිස් එක තමයි මේ ඔබ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔබට සියලුම උපදෙස් නොමිලේ ලබා දෙන්න සහ ඔබට ඔබගේ ජීවිතයට ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න තමයි මගේ අභිමාර්ථය මගේ අරමුණ තමයි මගේ ගොඩක්
දැන් අපි දන්නවා ආයතන පිහිටලා තියෙනවා. දැන් ආයතනයක් තුලින් මගේ ආයතන 16ක් විතර තියෙනවා UK වල සහ ලංකාවේ. ඉතින් මම ඒ පිළිබඳ සතුටින් සහ උද්‍යෝගයෙන් උත්සාහයෙන් කැපවීමෙන් දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ලබා දෙන්න කැප වෙලා සිටිනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777 79 89 89. අද මම කතා කරන්නේ University of Greenwich. හැමදාම අලුත් යුනිවර්සිටි එකක් අරන් එනවා ඔබට විස්තර ගේනවා. ඉතින් යුනිවර්සිටි එක ඉතින් මට මතකයි මම යුනිවර්සිටි වල ඉන්ෆර්මේෂන් හොයනකොට මම මගේ පාසලේ ලයිබ්‍රරි එකෙන් තමයි ඇත්තටම ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් හොයාගත්තේ. මොකද ඉස්සර ඒ වගේ අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් ලබා ගන්න අවස්ථා තිබුණේ නැහැ. අන්තර්ජාලයවත් කියන්නේ ඒ වගේ ලොකු ෆැසිලිටිස් තිබුණේ. නමුත් අද දරුවන්ට සියලුම උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ. වගේ මේ වගේ යුනිවර්සිටි දැන් මේ යුනිවර්සිටි ග්‍රීනිච් යුනිවර්සිටි එකේ වැඩි විස්තර දැනගන්න ඔබට ග්‍රීනිච් යුනිවර්සිටි එකේ වෙබ්සයිට් එකටත් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඔබට හැමදාම යුනිවර්සිටි එකක් අරන් එනවා. ඔබට ඒ කියන්නේ අත්දැකීම් සහ මගේ අත්දැකීම් සහ ඔබට ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඇයි මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා ගත යුත්තේ? උසස් අධ්‍යාපනය වැදගත් වන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර හැමදාම ලබා දෙන්න ඔබත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න මමත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් ඉතාම උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777 79 89 89 University of Greenwich වලට ඔබට ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබගේ දරුවාව එවන්න අවශ්‍ය නම් මොන වගේ කෝසස් තියෙන්නේ? ඇයි එවන්න ඕනේ? ලෝකයේ පිළිගත් යුනිවර්සිටිස් මේ මගේ යුනිවර්සිටි එකක ඉගෙන ගන්න ලැබීමම භාගයක්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. අපි දැන් බලමු ඉතුරු ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේ University of Greenwich London කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උත්සාහයෙන් ලබා දෙන්න. Support. Top ranked in student satisfaction, the University of Greenwich consistently performs well in the NSS, with high ratings in student satisfaction, particularly for academic support, learning resources, and quality of teaching. But also you can see the Queen's Anniversary Prize. The University of Greenwich was awarded this for its work in pest management and control, particularly in relation to improving food security in developing countries. Some of you may not know, but this is one of the highest honours in UK higher education, recognising outstanding work. And I'm extremely proud that we have recently been awarded the Teaching Excellent Framework TEF Gold rating, which signals our education excellence and a commitment to continuous improvement. Greenwich is more than a collection of individuals in staff. It's an individual students and staff. It's a community, and something that I think is something that I'm very proud of. I'm also alumni of the University in Greenwich, can really speak highly of this, that we are one big community. So we have 4 faculties at the University of Greenwich, which are outstanding, with over 300 diverse programmes ranging from foundation, which is extended programmes, to bachelor's, master's, and even research degrees. We truly believe that there is something for everyone. Each faculty is unique in providing specialised education tailored to a variety of interests and career goals. Our 4 faculties is Greenwich Business School, Faculty of Education and Health and Human Sciences, Faculty of Engineering and Science, and Faculty of Liberal Arts and Sciences. So there truly is going to be something for every one of your students. Again, we have 3 beautiful campuses at Greenwich. Each of our 3 campuses in South East London and Kent has its own unique personality and strong sense of community. We continuously reinvesting in the university to ensure that students have access to the best facilities. Greenwich, Avery Hill and Medway, which I will talk about later on in the presentation. But Greenwich itself, 10 minutes from central London, Avery Hill about 20 to 30 minutes, and Medway about 60 minutes. But I'll talk to you later on about each campus individually.
The University of Greenwich, a community with no limits. No limits on where you come from, and no limits on what you can do next. Greenwich is a place for minds to meet, ideas to spark, and new adventures to begin. A place where our surroundings inspire us to innovate and discover. Evolving our ideas, our ambitions, and the world. Our spirit challenges us to rewrite convention, go the extra mile, and empower others to do the same. Every member of our community counts and makes our impact stronger. A global network delivering solutions. 250,000 undergraduates, postgraduates, tutors, researchers, alumni, and partners. Together, there are no limits on what we can achieve. Would you like to join us? And is located in the heart of Greenwich, southeast London. The neighbourhood has a lively atmosphere, but is away from the hustle and bustle of the city, making it the ideal place to study. The best of both worlds, as I like to say. Just 10 minutes from central London, which is one of the world's most exciting cities, students at Greenwich will enjoy all the benefits of living in a global hub. The campus is close to the major financial districts like Canary Wharf, and close to the City of London, offering excellent opportunities for internships and employability, which I will discuss later. The campus itself is surrounded by historical landmarks, as well as Greenwich Park and a selection of bars and restaurants. Many sites around the campus have actually been used for a lot of TV and films, such as The King's Speech, The Crown, Bridgerton, Thor, Cruella de Vil. So if you watch any of those films, you will definitely see the University of Greenwich campus. At the University of Greenwich, we have at the campus, Greenwich campus, we have business and management, computing, mathematical sciences, law, humanities, and our school design. So all our creative programs. So brilliant opportunity for students to be at this campus. What you will also see, this is an overview of the campus. What I love about this campus is that everything's within 10 minutes walking distance, which is quite unusual for a London campus. So you'll see all the key areas. That is where the lectures and seminar sessions. So we have King William, Queen Anne and Queen Mary buildings. We also have Stockwell Street, which is just a stone throw away, and that has our school design and library. But also our accommodation is within 10 minutes walking distance. But you can see just at the bottom of the picture, that is the River Thames. So we are literally on the banks of the River Thames. So you can get in as much or as little as you want to London itself. So I personally think it's one of the best campuses in London and the most stunning. So hopefully your students will be able to see that for themselves when they do come and study at the University of Greenwich. Hello everyone and welcome to today's campus tour of our Greenwich main campus, which is situated right next to the River Thames. This is our main campus. As you can see, these are stunning World Heritage buildings which were designed by Sir Christopher Wren, who is also the main architect of St Paul's Cathedral. My name's Luna and I'm an events management student, so I'm part of the business school. And yeah, just have a look around at our stunning buildings here. Can you imagine a better place to have your graduation photos taken? So here we are outside the Dreadnought building, which is our main student hub and student building.
and to my right here is the lower deck, which is our student bar and restaurant space. Here are the spaces where you can hang out in between lectures. We have 2 cafes here, and we have the galley where you can enjoy hot food and also another coffee shop. As you can see, it is a beautiful newly refurbished space. We have our student support services here to my left and the galley cafe to my right. We also have IT spaces upstairs and a huge amount of study spaces where you can just meet up with your friends after lectures or do group work together. Where we are here is the lower ground floor of the Dreadnought building, the student gym, so where you can exercise in your free time or in between lectures. Greenwich Town Centre offers many opportunities for life outside of university, with an abundance of bars and restaurants and other spaces to hang out after your lectures. We also have several transport links to London, the shortest being a 10-minute train journey to central London, but you could also cycle or take the boat. And we have our student halls here, 5 minutes away from the university, right in the heart of Greenwich. The University of Greenwich also offers students with amazing part-time work opportunities such as the Student Ambassador Scheme, where you can work flexibly around your study times. This building here, the Cooper Building, also allows students who would like to start their own businesses with all the support they need. Being home to such amazing historical sites here, the University of Greenwich is also surrounded by rich cultural heritage, such as the Painted Hall here. Let's have a look inside. This is Greenwich Market, where you can grab food, items, souvenirs and handmade crafts from all around the world for affordable prices to suit your student budget. This is the heart of Greenwich, where you also have many opportunities for nightlife, such as live music venues, jazz clubs and a comedy club, which is just down the road. We are here at Stockwell Street Library, where I'm going to show you around. Let's go. The library is a brand new building with 4 floors altogether. We've got the basement, then we've got the ground floor and the 2 upper floors. The 2 upper floors are silent areas, so if you want to study by yourself without being distracted by noise, this is where you can go. And also we have group work spaces on the first floor, as well as multiple both Mac and Windows computers all scattered around the library. And also workshops delivered by the academics on Harvard referencing and any other academic support that you might require. This is the heart of our Liberal Arts and Design School, with our workshops for all of our creative students. So for example, this is where architecture students are creating their work. So here we are in one of our university's own film studios, which means that our film and design students can use this space and amazing equipment to create their work, which will secure their future. Here at the University of Greenwich, we care about the environment, so we make sure to apply sustainable practices across all of our activities. Here we are in Greenwich Park, which is a green space just 5 minutes away from the University of Greenwich. Here you can just relax after lectures, have a little picnic with your friends, or visit one of the museums such as the National Maritime Museum here, or the Queen's House right next to it. All of our main 3 campuses are connected by our regular bus services, so if you want to visit other campuses, you have lectures on other campuses, or you want to see your friends, you can just hop on one of our buses and you'll be there in no time.
So talking about our second campus, which is Avery Hill, it's just a short distance from our Greenwich campus, which is easily accessible by a regular bus service that we offer our students, which is totally free at the moment. It's a purpose-built green campus with a student village vibe for students. It also has our impressive sports facilities that students have for football, rugby, badminton, basketball, netball. You think it, we do have it. It provides an authentic university campus lifestyle for our students, which we really appreciate. From what you can see on this slide, all the buildings with the grey roof, that is student accommodation. So there's lots of opportunities to maybe live at the Avery Hill and then commute to our Greenwich campus. As I said, there is that free bus service. It also has home to our lab work for all our health programs. So what will be taught at here will be education, health, and a lot of our sports programs. But you can see lots of green parks around. You can see in the background the tennis courts as well. So it is really student led here and a village lifestyle for the students. Hi, I'm Hannah and welcome to the University of Greenwich campus tour for the Avery Hill site. Here we are situated in the Dome, which is the student hub for all the students who live on site and also study here. As you can see over here, we have the Candy Shack bar, which is where students can come to socialise with their friends, and there's also on-site drinks which are very cheap, which you'll really enjoy. And we also have an on-site gym, which is in the Dome, which is free for students to use who live on site, or £110 a year for students who don't live on campus. We have the cafeteria behind me, which is open 24/7, where they serve hot foods and cold foods all throughout the year. We like to focus on sustainability and we use reusable cups. So next time you visit, make sure to bring your cup and you'll get a discounted drink. So now we are just outside the Dome, where you'll find the student living services, which are to my right, and we also have the student village shop, where their students can go to buy their weekly shopping or just little bits throughout the week. We also have the Amazon lockers, which they can use at their own convenience, which is really good for when you get your parcels. And we also have the laundrette, which is open 24/7 every day of the week. Here we are at Aragon Court, which is situated at Avery Hill campus. Here you'll be able to cook with your friends and live and do anything you like. It's a very relaxed area, and we live right in the heart of Elton, where you can experience anything, such as the local restaurants, the View Cinema, which was recently built last year, and you could do anything you like with all of your friends, and the parties here are great as well. Oh, hi there. Welcome to one of the flats in the shared facility Aragon Court at Avery Hill campus. You'll have everything you need to live your life out as a student. Avery Hill is a great place to live because you'll live right on campus and you'll never be late for your lectures. And it's also a fantastic community, so you'll be able to meet friends and enjoy all aspects of university life. Welcome to the David Fussey building, where we have 3 state-of-the-art clinical simulated hospital wards, where you can experience anything you need for your degree. These mannequins are extremely realistic, that you feel the veins and everything, and it's just a testament of the technology that we have here at Avery Hill campus. Also in the David Fussey building, we have a huge sports hall, which is perfect for any sporting activities you may be interested in. And it's also great for sporting careers. As a university, we aim to be sustainable,
So we've installed 100 solar panels across all of our campuses. We also have bees located at every campus, so make sure you keep an eye out for our campus honey. And here we have our brand new library, open to all students 7 days a week until midnight. It's perfect for study and it's the coziest place ever. This is Sparrows Farm, where our sports and paramedic sciences subjects are based. It's also not a farm. The university has 2 hybrid coaches taking you between Medway and Greenwich campus. But also, if you choose to live at Avery Hill campus, there's a free bus that will run every 30 minutes to Greenwich campus in case you have classes there. Our third campus is Medway. Our Faculty of Engineering and Science is based at our Medway campus at the Chatham Dockyards in Kent. And it is important that you realise that this is in Kent. It has great facilities, including excellent laboratories and workshops for our students. Medway is in Kent. It offers a mix of historical charm, cultural experiences and natural beauty for students. The rich history, Medway is home to significant historical landmarks, including Rochester Castle and Rochester Cathedral, which is one of the oldest in England, actually. And Chatham Dockyards also offers a fascinating glimpse into Britain's maritime heritage. Also, Right, ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ University of Greenwich ගැන. ඉතින් University of Greenwich campuses ගැන දැන් කතා කරා ගොඩක් දේවල්. ඉතින් Medway campus එක තමයි science and engineering වලට සහ health facilities, එතකොට forensic science වගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු උසස් අධ්‍යාපනික කටයුතු වලට ඉන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න දරුවන්ට තියෙන කැම්පස් එක Medway campus University of Greenwich. ඉතින් මේවා විශාල යුනිවර්සිටි ගම්මාන දරුවන්ට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ඒ වගේම ඉගෙනීමට අවශ්‍ය ලැබ් ඒ වගේම facilities ගොඩාක් libraries විශාල ඉතා විශාල යුනිවර්සිටීස්. ඉතින් මේ යුනිවර්සිටීස් වලට දරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් 15,000ක් 10,000ක් විතර ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා මේ යුනිවර්සිටි වල. ඉතින් මේවා ඉතා විශාල යුනිවර්සිටි ගම්මාන වගේ එකක්. ඉතින් හොඳ ෆැසිලිටිස් තියෙන ලෝකයේ පිළිගත් සහ අවශ්‍ය නවීනතම අංගෝපකරණ තියෙන යුනිවර්සිටි තමයි දරුවන්ට අධ්‍යාපනය සඳහා ලබා දීලා තියෙන. ඉතින් මිලියන ගණන් පවුන්ඩ්ස් මිලියන ගණන් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා මේ යුනිවර්සිටිස් වලට. ඒ වගේම හැම යුනිවර්සිටි එකම වගේ 22ක් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් ජීවත් වෙනවා සහ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ යුනිවර්සිටිස් වලට අත්වලක් වෙන්න සහ ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වැඩිපුර ආකර්ෂණය කරලා දෙන්න තමයි මම උත්සාහයක නිරත වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අපිට කතා කරන්න ඕනෑම යුනිවර්සිටි එකකට UK ඇතුළත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් දැන් May intake එක තියෙනවා. May intake එක තියෙනවා ඊළඟට September intake එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕනම intake එකකට ඕනම course එකකට ඕනම යුනිවර්සිටි එකකට ඔබේ දරුවා ඇතුළත් වෙන්න සුදුසුකම් ලබා ඇතනම් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් සහ සේවාවන් ලබා දෙන්න මමත් මගේ ආයතනයත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. කතා කරන්න 0777යි 798989 ඔබ මේ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ University of Greenwich ලන්ඩන් සහ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අනිත් කැම්පසස් ගැන විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මේ විස්තර මම විසිට් කරලා තියෙන ගොඩක් බොහොමයක් යුනිවර්සිටිස් වලට UK වල මම විසිට් කරලා තියෙනවා. මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මමත් දරුවන් වල දහසකුත් දරුවන් රටවල් 14ක මේ වගේ යුනිවර්සිටිස් වලට මම රෙක්රූට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ යුනිවර්සිටිස් එක අපි ඉතාම සුහදව සහ
ගොඩක් සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අවශ්‍ය විස්තර දැනගන්න සහ මේ යුනිවර්සිටි වල මොනවද කරන්නේ, කොයි වගේද ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලැබෙන්නේ, මොන වගේ ෆැසිලිටිස් සහ ලෝකයේ පිළිගත් මොන වගේ පාඨමාලාද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න අපිට කතා කරන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සහ පිටරටක ඉන්නවා නම් ඔබ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් පිටරට ජීවත් වෙනවා. අපි හිතමු දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් මිඩල් ඊස්ට් වලින් ඩුබායි, සෞදි අරේබියා ඒ වගේ මිඩල් ඊස්ට් වලින් කෝල්ස් එනවා අපිට මේ කතා කරන්න කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. අපි ළඟදිත් දරුවෙක් අපි එංගලන්තයේ යුනිවර්සිටි එකකට ගෙනාවා. එයා ජීවත් වෙලා හිටියේ ඩුබායි වල රස්සාවක් කරන ගමන්. ඉතින් එයා හිතුවා එංගලන්තයට එන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ, වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඕනේ. ජීවිතය කියන්නේ අපි ගොඩක් අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දීලා ඒව තුලින් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන සමාජයටත් පවුලටත් ගොඩක් සේවාවන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන එක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ අපි හිතමු ඔබ හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගත්තොත් ඔබ හොඳ සමාජ තලයකට සහ හොඳ රැකියාවක් කරන්න සහ බිස්නස් එකක් කරන්න සහ රැකියාවක් කරන්න අවස්ථා ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවලින් ඔබට ඔබගේ පවුල ඔබගේ දරුවන් ඔබගේ දෙමව්පියන් බලා ගන්න ඒ වගේ ලොකු කාර්යයක් ඔබට කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා ඔබගේ අධ්‍යාපනය තුලින් ලබාගත රැකියාව තුලින්. ඉතින් මට ගොඩක් අය කතා කරනවා, ගොඩක් මේ දවස්වල කතා කරනවා මැද පෙරදිග රටවල් වලින් සහ ඉතාලි වගේම දැන් ගිහිල්ලා තියෙන ගොඩක් අය යුරෝපා රටවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. යුරෝපා රටවල් වලින් අපිට කතා කරනවා මේ කොහොමද මිස් අපිට පුළුවන්ද යුනිවර්සිටි එකට එන්න, IELTS කරන්න ඕනේද, අපිට ඔප්ෂන් ගන්න පුළුවන්ද, මොන වගේ කෝස් එකකටද දෙන්න පුළුවන්, මගේ දරුවන්ට මම උගන්වන්න ආසයි එංගලන්තේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ එක්සත් රාජධානියේ මං ආසයි මගේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. අපේ පවුල පිටින් එන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මට තනියම එන්න පුළුවන්ද? මොන වගේ අවස්ථාවද තියෙන්නේ? අපිට කරගන්න පුළුවන් වේද මිස් වැඩ ටික? එහෙම කොහොමද යුනිවර්සිටි එකට ආවොත් කොහොමද යුනිවර්සිටි එකේ ෆීස් කොහොමද අපිට ගෙවා ගන්න පුළුවන් වේද? ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වේද අනාගතයක් ගොඩනගා ගන්න? ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැබැයි ඕගොල්ලන්ටත් හොඳට මතක තියාගන්න, කවුරු මොනවා කිව්වත් තමුන්ගේ අනාගතේ සකස ගන්න ඕනේ තමුන්. අපිට පුළුවන් අවස්ථාවල් ලබා දෙන්න පමණයි. අවස්ථාව තුලින් කොහොමද ඔබ ජීවිතය හඩගසා ගන්නේ සහ අනාගතය ජයගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා කොයි ඒජන්සිය කොයි කෙනා කොහොම කිව්වත් ඔබ නම් ඒ වැඩේ කරන්නේ ඔබ ඒ තුලින් දක්ෂතාවයන් නිපුණතාවයන් පිළිබිඹු කරන්න ඕනේ. ඔබ ඒවා ඒ දක්ෂතාවයන් ඔබ ඔප්නම්වා ගන්න ඕනේ ඔබගේ අනාගතය සකසා ගන්න නම්. දැන් ගොඩක් අය හැබැයි මම දන්න ගොඩක් අය දැන් ඉන්නේ දැනගෙන ඉන්නේ කියන්නේ ඒගොල්ලන් දන්නවා මොන වගේ කෝස් එකක් කරොත් හොඳයිද, ඊට පස්සේ ගන්න අවස්ථා මොන වගේ අවස්ථාවද ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඉන්න දරුවෝ හරි දක්ෂයි. ඒ වගේම ළඟදී අපි හිතමු UK වලට ආපු ගොඩාක් අලුතෙන් ආපු අය හරි දක්ෂයි, හරි නිපුණත්වයකින් තියෙනවා. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ හරි වෘත්තිමය හැකියාවන් තියෙනවා. දැන් අපි ආපු වගේ නෙමෙයි ඇත්තටම. දැන් ඒගොල්ලන්ට හොඳ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා සහ ඒගොල්ලන් හොඳ දක්ෂතාවයකින් තැනකට යන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. මම දන්න දරුවෝ දක්ෂ දරුවන් හොඳ තැන්වලට අද ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ සමහර අයට ඉතින් ඒක කරගන්න බැරි නම් මම හිතන්නේ ඔබගේ කාලයේ ශ්‍රමය සහ මුදල් වැය කළ යුතුයි කියලා. කිසිම අවස්ථාවක් ලබා ගන්න ඔබ ඒ අවස්ථාවන් තුලින් ඔබේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න උත්සාහයක්, කැපවීමක් සහ දක්ෂතාවයක්, නිපුණත්වයක් නැතිනම් සහ අඩුම තරමේ ඔබට ඉගෙන ගන්නවත් උවමනාවක් නැතිනම් එන්න එපා කරුණා කරලා. මොකද ඒව අපරාධේ. ඒ කියන්නේ අපරාධේ. ඔබ ඒ තුලින් ඔබ වියදමක් පමණයි කරන්නේ. ඔබ ආයෝජනයක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඉතින් ආයෝජනයක් කරන්න කැමති නම් ඉගෙනීම කියන දෙයට ආයෝජනයක් වශයෙන් ඔබ කරන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම
පිටරට අධ්‍යාපන අවස්ථා තෝරගන්න. මොකද මම දන්න දහසකුත් දරුවන් පිටරට අධ්‍යාපන අවස්ථා තුලින් තමුන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්ත අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. අලුතෙන් දේවල් හිතන්න පටන් ගන්නවා, අලුත් දේවල් සමග ගැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ලෝකයේ පිළිගත් අධ්‍යාපනික සිස්ටම් එකක් තුලින් තමුන්ගේ දක්ෂතා නිපුණතා වර්ධනය කරගන්න ගොඩාක් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා දරුවන් හරිම දක්ෂ දරුවන් මම දැකලා තියෙනවා. මම හරිම උත්සාහයෙන් ජීවිතය ගොඩනගාගත්තු, ඒ තුලින් හොඳ රැකියාවක් ලබාගත්තු සහ ඒ තුලින් දරුවන්ට අනාගතයක්, එයාලගේ දරුවන්ට අනාගතයක්, තමුන්ගේ දෙමව්පියන් බලා ගන්න අවස්ථාවක්, තමුන්ට හොඳ මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ලබාගත්ත දරුවන් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි ඔබට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නයි මම ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් මම උපරිම කැපවීමක් කරලා තියෙනවා සහ ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ මගේ ආයතන කිහිපයක්ම පිහිටා තිනවා UK සහ ලංකාවේ. ඉතින් ඔබ ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඔබට එක්සත් රාජධානියට එන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම තෝරගන්න. මගේ ආයතන සහ මගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබ වෙනුවෙන් කැප වී සිටිනවා. ඒ වගේම University of Greenwich ගැන අපි කතා කරොත් the science and engineering labs, food labs, health facilities, paramedic science and midwifery, ඒ වගේම forensic science and facilities, joint libraries තියෙන Midway campus එක ගැන තමයි දැන් කතා කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක. ඉතින් යුනිවර්සිටි එකක් ගැන හිතුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ යුනිවර්සිටිස් වල ලෝක ප්‍රසිද්ධ රිසර්ච් පරීක්ෂණ වෙනවා මේ යුනිවර්සිටිස් වල. ඉතින් මිනිසුන්ගේ ජීවිතය අනාගතය වෙනස් කරන පරීක්ෂණ වලට ඔබටත් දායකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබාගෙන මේ යුනිවර්සිටි එකට ඇතුළත් වුණොත් ඔබට පුළුවන් ලෝකය වෙනස් කරන පරීක්ෂණ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මම දන්නවා මමත් UK යුනිවර්සිටිස් වල ජීවත් වෙලා ඒගෙනගෙන උත්සාහ කරලා තැනකට එන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් වශයෙන් මමත් දන්නවා. ඉතින් ගොඩක් මේ යුනිවර්සිටිස් වලින් ඔබට ලැබෙන දැනුම මෙතෙකයි කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි ඔබ ඒ දැනුම ලබා ගන්න සහ ඔබත් උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඔබත් කැප වෙන්න ඕනේ. ඔබත් තැනකට එන්න හිතන්න ඕනේ. ඔබගේ තියෙන්න ඕනේ ධෛර්ය සම්පන්න බව, වාසනාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර ගොඩක් අයට ඉගෙනගත්ත පළියටම සහ හොඳ රටකට ගිය පළියටම ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතේ හදාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඒ රටවල ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගන්න හරි දක්ෂතාවයෙන් ඉදිරියට යන්න හරි අවශ්‍ය සමහර වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එක එකනාගේ දක්ෂතාවය, නිපුණතාවය සහ වාසනාව. ඉතින් මේ හැම දෙයකම ඔබ සූදානම් වෙන්න. හැබැයි වාසනාවටත් වඩා උත්සාහය, උනන්දුව කියන එක තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. ඔබගේ වාසනාව ඔබට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්. ඔබ උත්සාහ කරොත්, ඔබ උනන්දු වුණොත්, ඔබ කැප වුණොත් ඔබගේ අනාගතය ඉතාමත් සාර්ථකව, සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථකව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආස් කතා කරන්න 0777 79 89 අපි පැහැදිලි සිටිනවා ඔබටත් ඔබගේ දරුවන්ටත් අනාගතය සඳහා උසස් අධ්‍යාපනයට එක්සත් රාජධානියට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙනාටම උදව්වක් වෙන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් ළමයි 300ක් විතර මේ සැප්තැම්බර් මාසෙට අනිවාර්යයෙන්ම අපි අරන් එනවා. එංගලන්තයේ, වේල්සේ, ස්කොට්ලන්තයේ සහ නොදර්න් අයර්ලන්ඩ් වල තියෙන යුනිවර්සිටිස් වලට. ඉතින් අපි කීයක්වත් අය කරන්නේ නැහැ ඒ දරුවන්ගෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් මොන රටක හිටියත් UK වලට එඩියුකේෂන් වලට එන්න කැමති කට්ටියට අපේ හොට්ලයින් එක ඕපන්. ඉතින් අපේ දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ අපි කතා කරන්නේ අද University of Greenwich. ඉතින් Greenwich University එකේ කැම්පසස් ගැන දැන් ගොඩක් කතා කරා. ඉතින් මේ ලයිව් සෙෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා ඔස්සේ. ඔබ දැන් ගොඩක් වෙලා මම දැන් පැය දෙකමාරකට ආසන්න කාලයක් දැන් මම ඔබත් එක්ක ලයිව් සම්බන්ධ වෙමින් මේ සිටින්නේ. ඉතින් රැණි සිටින්න ඔබ එහෙම දැන් ගොඩක් වෙලා බලන්න බැහැ. ඉතින් ඒනොට පස්සේ වෙලාවක හරි ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ ලයිව් සෙෂන් එක
අපේ සෝෂල් මීඩියා ඔස්සේ. ඉතින් කතා කරන්න මට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න සියලුම අවශ්‍යතාවයන් ඔබගේ ඔබට උපදෙස් ඉතාමත් ආසාවෙන් ලබා දෙන්න මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් මමත් සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් ඉරිදා දවසේ ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳී සිටියාට. ඉතින් ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊතුරු ප්‍රසන්ටේෂන් එක University of Greenwich. For those who like a old school book, Charles Dickens, the famous author, spent a lot of his time in this area, and there's even a museum that you can visit. But what I think is so important is that Medway is an education hub now, really. It's growing into becoming a centre for the University of Greenwich, but also the University of Kent and Canterbury Christchurch University. So it's contributing to a vibrant student community. So you're not mixing just with the University of Greenwich students, but others. Also, easy transport links into London as much or as little as the students want to. So with that, there's affordable living. Because it is that bit further out from London, it is going to be slightly cheaper accommodation, but giving students more opportunity to go in or out as much as they want to Medway, to London. But as I can see, what you can see is at Medway, we have engineering and science, labs, all our food programs, paramedic science, and there also forensics and criminology programs, and also has our library, which I'm sure if you've been working with the university for a while, it is one of the longest in Europe, apparently so. But it is so much going on at the university, at the Medway campus for students. And again, here's an overview. You can see this is predominantly all for University of Greenwich. The space that we have here for our lab programs is brilliant because it is a practical programs, a lot of our science, engineering and science programs, as well as pharmacy. So they need that space to do experiments because it is practical. It's not just all talking, it's very practical, hands-on approach that we like to adapt at the University of Greenwich. Therefore, we need the space that you just can't get if you're so close to London. So that is why Medway is such a good place for students to study. My name is Jessica. I'm currently a student at the University of Greenwich at Medway. I currently study global environmental change. I'm getting a master's in it. And this is the University of Greenwich. This university is shared between 3 universities: University of Kent, Canterbury Christchurch, and the University of Greenwich. So around here we have the dockside area. You can go to shop and eat wherever at any time. It's just a quick 10-minute walk. It's also just a 40-minute drive to London, just that close. You can also get to Rochester and Canterbury by just a train ride. So this university isn't the only university you can hang out in. We also have the inter-campus link buses where you can go to Greenwich or Avery Hill, where you can use those facilities there as well. So right here we have our Pembroke building. It used to be the old naval offices, and this is the naval barracks. But right now, currently, there are classrooms in here. There's a big lecture hall, and there's also a Starbucks here on the inside, and a place where you can go hang out and just chill with your friends. So here we have the Blake building. Inside we have the student services. It also contains START, which supports students with disabilities and mental health conditions. There's also NRI inside, which has a new food labs in Jellicoe. And now we are on Central Avenue.
And as you can see, it is very long. It contains all of the buildings that you'll have classes in. We also have the Gatehouse, which has 24-hour security. And next, we'll be headed to the Drill Hall Library, which is said to be the longest library in Europe. So here we are now at the library. It's shared between all 3 of the universities. So let's go check it out. So here we are inside of the library, where we have our 3 different zones: the group zone, the quiet zone, and the silent zone to suit any of your study styles. We also have the cafe, and there are printers, scanners, and the staff here is very helpful with anything that you need. And we also have our family rooms, where if you have children, you can go and play. Welcome to our greenhouses, which belong to the Natural Resources Institute. And the greenhouses are used by some of our master's students and for research. And here we have some of the plants inside of the greenhouse, and it looks like they're doing really well. Here we are in the Hawk building, and as you can see, I'm in my lab coat. And this is home to the School of Engineering, which contains different workshops and laboratories. The University of Greenwich has invested a lot in the equipment here used by different students for different courses. And here we are at the Anson building, which is home of the Medway School of Pharmacy. We have the dispensary, which is where students can put their skills to practice. Here we have our over-the-counter room, which is set up like a real pharmacy, where students can practice their face-to-face skills with patients. And here we are now in the Link Labs, which is used by our chemistry and pharmaceutical science students. And if you are a final year student, you may use this space for your final project. So here we are at our accommodation blocks. They include bills, appliances, and there's a laundry on site. And I actually live in one of the blocks here, and it's great to just hang out with friends in the big kitchen here. And it's also just a 5-minute walk from your classes, so if you're running late, you can just run onto your class and not have to worry about it. And if you want more information about accommodations, just visit our website. We have our Nelson building, which is home to our paramedic sciences. There's also the biology lab and the IT labs upstairs. Here we are in Nelson, where we have 2 dedicated paramedic science skills labs with the latest simulation equipment. And now we are inside of our mock crime scene rooms, which is in the Grenville building, which is a part of the forensic science courses. So welcome to the Deep End. This is our student union. It's shared between all 3 of our universities, so you can meet a great diverse group of people here. You can also come here for drinks, food, and just to hang out with friends. We also have different activities here every month. Just this month, I went to pet therapy. It was really great with all the dogs. And there's also Zumba and yoga that you can do every week. We still have some relics in here from when it used to be a swimming pool. There's also theme nights here, DJs, and I like to come here when my studies are finished to come get a drink. Here we are in the Pilkington building. Over here we have our cafe, which is shared between all 3 of our universities. There's also lecture theaters here. And then we have our chaplain, who is here to help you out with anything. And we also have our prayer rooms here. So that concludes our tour today. We weren't able to show you everything here, but you can always go online and visit our virtual tours, or you can come here in person onto campus to one of our events, such as our open day events. And I'll see you around campus. Bye. So now I'm going to talk about all of our different departments and faculties. And the first one is the Greenwich Business School. Located at our iconic Greenwich campus, we have 4 dynamic departments: accounting and finance and economics, business operations and strategy, management and marketing, and executive business centres.
each offering specialised programmes designed to help students excel in their chosen fields. For me, it's a brilliant opportunity if students want to become their own boss, for example. We have what's called the Generator, and that's a hub for business students to all things enterprise, in providing them support to start, scale and grow their own business from the ground up, which is, I have seen firsthand what that has done to the students' confidence as well, being able to support one another. It's a brilliant opportunity. But also within the business school, we really believe in building your network. We're committed to helping students making lifelong connections, from mentoring opportunities to vibrant student societies. We encourage students to engage in like-minded individuals and professionals throughout the year. And because of that, we host a number of career fairs to give students the opportunity to explore and speak to employers to get their advice and to see what they're looking for. But there's so many options for students to choose from within the business school. So please have a look on the website and get more understanding of exactly what courses there are to choose. Here at Greenwich Business School, we're about opportunity, maximising potential and creating change. We empower our students to develop into future leaders and change makers to change the world. We're here to create entrepreneurs of the future. In the world today, we need businesses that are ethical and sustainable. And at Greenwich, we're producing students who can meet that challenge. We are part of a diverse and energetic community with students and academic staff from all over the world. Our role here in the business school is to deliver resilience in our students, to prepare them for what's to come in the world of work, for their future, for them to lead the way. Our world-leading research centers are tackling work equality, political accountability, and urban challenges of the 21st century. To really understand business, you need to experience business. Our strong industry links allow them to get placements and get internships. It's vital to make connections and hear from world-leading experts. Welcome to Business Breakfast. We're joined by students, staff and some of our fantastic alumni. We provide you with the tools and incentives to forge ahead and develop your own path. Data shows that more and more students are wanting to start their own businesses, so it's really important that we as a university can support students to be entrepreneurial. We also have our Enterprise Challenge, which you can get mentoring and funding to kickstart your business. Our courses are accredited by professional bodies, which makes our graduates more attractive to potential employers. Our values are inclusivity, collaboration and impact, and that kind of sums up what we're trying to achieve with our students and with our graduates. We have no limits as a business school, and our students shouldn't have any limits either. So also at the Greenwich campus, we have our 4 unique departments: School of Design, School of Humanities and Social Sciences, School of Law and Criminology, and School of Stage and Screen. Within FLAS, what we call Faculty of Liberal Arts and Sciences, we encourage students to express their ideas and share their experiences. Offering an interactive and thought-provoking learning experience, we really want to make sure that students are able to do that. The School of Design hosts an end-of-year show, an annual exhibition that we offer and showcases the exceptional work that our students do, both in animation, architecture, graphic and digital design, landscape, urbanism, and so many more areas. But it's a brilliant opportunity for students and myself to go and see the work because we want to be proud and showing off that work that the students are doing. Also, we are very, very proud of the Innocent Project, IPL, a law clinic and registered charity based at the University of Greenwich. It was established in 2010 and then it became an actual charity in 2020. And it offers students the ability within the faculty to apply for work in small groups to investigate claims of innocence. So the IPL is notably
the first English Innocence organisation to join the Global Innocence Network, which comprises of 71 innocent organisations worldwide. This is such an opportunity to get that hands-on experience. And as I said, it's the community, but not as in the university, but also the surrounding areas. So it's building that community environment and support for students. So again, go and look on the website and look at all the options available to your students, because I won't be able to list them all or talk to them, all of them. So go and learn more about the Faculty of Liberal Arts and Sciences at Greenwich. So the Faculty of Education, Health and Human Sciences is a brilliant opportunity for students to study in departments of School of Education, School of Health and School of Human Sciences. It's a brilliant opportunity. For example, School of Education will now offer PGCE in primary and secondary for students to study. School of Health, we have Global Public Health. And I think after COVID, we've definitely seen an increase in popularity of courses like that need to be in the health services. But amazingly, we've also added adult nursing to international students. So for that, you do have to apply via UCAS. But again, open to international students now. And then again, a School of Human Sciences, so psychology. With mental health being how high it is, again, a lot of students are going into psychology, getting understanding whether it's in business or counselling. Psychology is key. But our faculty is also home to the Greenwich Learning and Stimulation Centre. The aim of this is to provide excellent stimulation-based education, and that is integral to our healthcare programmes, to produce graduates who are equipped to deliver outstanding patient care. So it's giving them that hands-on experience which they will need to go on in their careers. So it's a brilliant opportunity. And this faculty is taught at our Avery Hill campus, but with a few courses based at Greenwich as well. Imagine looking inside life itself, understanding how cells work. I've been fascinated by biology since I was young, and this field gives me the challenge and discovery I was looking for. This is biotechnology, a sophisticated science looking to answer crucial questions and explain the intricate interactions of life itself. Genetics, molecular biology, analytical chemistry. I'm learning to analyze data, explore natural compounds, understand how systems connect. It's always moving and always teaching me something new. The University of Greenwich helps me to grow, enabling me to learn skills and tools for the future, so I can continue into research, contribute to new knowledge,
and inform the development of new formulations that boost productivity in protected agriculture. My name is Parth Darji. I study biotechnology at the University of Greenwich. The School of Computing is still taught at our Greenwich campus in London. So again, it is important that you know, again, it will always be on the offer letter what campus that student will be studying at. But for us, the Faculty of Engineering and Science has cutting edge research. FES is home world-leading research in areas such as sustainable engineering, environmental sciences, and advanced technology. The research conducted by the faculty contributes to solving global problems. Industrial connections, so FES maintains strong links within industry, offering students practical experience of internships. These partnerships ensure that our graduates are well prepared for the workforce with skills that are in demand and challenges. So it is so important for those. But also state-of-the-art facilities. We are equipped with our modern labs, workshops and learning spaces that support that hands-on learning and innovation, which is something that we pride ourselves on at Greenwich. The faculties and facilities allow for students to gain practical experience in their chosen field. And because of that, a lot of our students are really sought after for employability because they're getting that practical hands-on experience. They want that for their staff. So again, that's what they look for in employers. I'm Cheryl Hendricks. I'm the director of the Natural Resources Institute, commonly known as NRI, at the University of Greenwich. The Natural Resources Institute is a leading research, learning and innovation institute that seeks to solve some of the world's most challenging issues around agriculture, food, environment and nutrition. So it has a long history of seeking to deal with some of the world's most critical issues, both in the UK and in the developing world. Students in our programs are extremely privileged to have the hands-on experience of scientists who work across the world on these challenges. So they bring the research experience into the classroom and make the issues much more real for students. So it's not just theoretical, but includes the practical experience that researchers have had in the field. We aim to change people's lives, and we believe that we do change people's lives in countries. Finding solutions to the complex problems of everyday life is really important, but being able to think about that in creative and innovative ways, along with the very people whose lives we're trying to change, is really the most important aspect of the work. My name is Oindita Suha, and I'm currently studying software engineering at the University of Greenwich. And one of the primary reasons I chose this university for this course would be majorly for the modules that it teaches. It can specialize in artificial intelligence, cybersecurity, games, networking, data science, and then there's software engineering as well.
Hi, this is Abdurrahman and I'm currently studying BSc Honours Computer Science. While I was researching about to study here in UK, I find this campus is very beautiful near London City. And while I was just researching about the modules and everything, I find this curriculum is up to date with the industry trends and everything. There are lots of a team to help out for my career support and internship as well. Greenwich is one of the most diverse universities. I work at the university as a student ambassador, and I believe there are immense number of supports that are available out there, starting from wellbeing team, employability team, to we have the academic service team. In the future, I want to be an entrepreneur. I want to have my own software. The lessons that I'm learning now, I believe that they're all going to help me immensely. For me, personally, I love Greenwich. I personally like to be engaged with the University of Greenwich in future, do my research here and postgraduate courses here as well. So it's important to recognise that a lot of our courses are accredited. Accreditation is really important because it ensures that courses meet the standards set by professional bodies and industrial regulators. These recognitions help students gain qualifications that are respected and valued by their employers. So many of our accredited courses are internationally recognised, which is especially important for our students for when they do maybe go home. Accreditation bodies require institutes like ourselves to continually improve and update their courses. So this means that accredited programs are more likely to incorporate the latest industry trends, technologies and methodologies. So again, it's important for you to look out for these when you're talking to the students. And that leads me on to looking at the websites, for example, and what to look for on the course pages. So, for example, if you look at any of our undergraduate programs at the Greenwich, you'll be able to see what school it's based, and then you'll see location, which is in the grey area. Again, this is so important because remember, we have the 3 different campuses at Greenwich. So that will tell you where that student will be studying for that particular course. It will say whether it's available for full-time, which is all of them. Unfortunately, part-time isn't available to international students that need a visa. But also you'll see sandwich year. So this is really important because it's placements. So for our undergraduate programs, we have a lot of students that can do placement, which is a sandwich year between years 2 and 3. So again, you'll be able to see on the website whether that is available on that particular course. You'll also see fees, but also highlights of the course. And then on the other page, what you can see is what you will be studying. So what the students will be studying, detailing exactly what the outline of the program and the modules are in years 1, years 2, and years 3. And again, let's be honest, that's really important for students to actually research that and have a look. So when you're talking to students, make sure you're going through the website links because they will be asked this at maybe compliance interviews or anything like that. But just so they know what they're going to be studying for the next 3 years. And that's the same for postgraduate. So again, it will tell you the campus that it will be based at. As I said previously, you'll be amazed at how many students don't know what campus they're studying at. Whether it's September, January or April intake. So all our courses run in September. There are a lot of our postgraduate courses that run in January and then 1 or 2 in April. So again, it will tell you the intakes and what they're available to. Again, the tuition fee, but you can see the little red thing at the bottom. That's what that course is accredited by. So again, as I mentioned, accreditation, you'll be able to see if the particular program is accredited. And then on the next video, you'll see videos that you can share with your team, with your students and the team, but also again outlining what you will study, so what the student will actually be studying. So it is important to highlight this and go through this when you are talking to students, because again, they need to know all these things.
Placements. So why should we, or why should you be recommending placements to students, and what can we offer? So you mentioned Sandwich Year. So we offer placements for both undergraduate and postgraduate students. But I'm going to really talk about mainly the postgraduate. So placements provide an opportunity for our postgraduate students to apply theoretical knowledge and gained during their academic studies, and putting it into real world and practical experiences and settings. The hands-on experience that the students will get helps them to develop practical skills that are crucial in their chosen field. Industrial exposure. Placements will expose students to the actual working environment and organisations. It will get them an idea of the industrial dynamics, work culture, and specific challenges and opportunities that exist in this field of study. Networking. Placements provide an excellent opportunity for students to network with professionals and experts in that field and build that strong professional network. And you never know, it could open many doors, but also opportunities for mentorship and collaboration. Skills development and placement contribute significantly to development of both technical and soft skills, enhances problem solving abilities, communication skills, teamwork, and other skills that are highly valued within the professional world. Career paths. Practical exposure through placement often helps our postgraduate students to clarify their career goals. It allows them to explore different roles within their field and understand the preferences that they might see, their strengths, or sometimes a field that they need to develop themselves personally. Resume enhancement. Obviously, practical placement is going to massively help students' CV and their exposure to that. Industrial trends and updates. By placements provides a first-hand understanding of the latest industry trends, technologies, and the best practice. And employability. We've definitely seen the data that students that do a placement are then maybe asked to go back and do the 2 years with their graduate route visa. I think the percentage was around 60 to 70%, which is really high, and a brilliant opportunity for students to continue if they do want to continue and stay in the UK. So it just gives them that edge. But placements give students the ability to bridge that academic learning and practical experience. They play a pivotal role in shaping a well-rounded, skilled professional who are better prepared to contribute in a meaningful way after their graduation. We do have external partners that will help us and support students. So I will now talk about what placements are available. So the top 4 are within our business school, and then the others are in engineering and science. I do really want to make it very clear, and you should be making it very clear to your students, these placements are not guaranteed, unfortunately. However, saying that, if a student engages with with the companies that we employ to support students or our own placement team, they will likely get a placement, but it's important that we never say that it's guaranteed, because there could be students that just rock up and don't want to engage. Therefore, they're not going to get a placement. But we really find those that do engage with our placement team will get a placement. And that is really clear, key. And how it works with all our placements at postgraduate level, it's 1 year study, 1 year work placement. The tuition fee for this is between around 23,000 for the next year, and that covers both years. So it's not 23 plus 23, it covers both years. So this is a fantastic opportunity for students to get that hands-on experience working in the industry. Giving you an idea, those who have worked with us previously, MBA Global, MBA International Business was by far our most popular program, still is, but that's now changed to MBA Global with placement. We don't need any work experience, everyone. Students can come on from any degree background as well, so can go from chemistry, history, psychology, languages,
law and do this particular program. But again, no work experience is required, which is uncommon for a lot of placements, especially in MBA. So again, have a look on the website, have a look and see what opportunities there are for students to do a placement. We are always looking to add more, but at the moment it's just the 4 in business and then all the rest in engineering and science. So definitely have a look at this video as well, just to see how important it is. Wow, I work at the O2 with AEG, even though it's only for a short amount of time. I've never worked for a venue this large. I mean, this is the busiest venue in the world. So just being here and being able to be a sponge and absorb as much as I can about venue operations was really what I was most excited about. My project was about creating a digital guide for people who might not know Charlton Athletic that well. I specifically requested City Cruises because it seemed like it met my experience, my background, and something I was interested in. My role has been very different each week. Each week, Sarah comes to me with a lot of different expectations and projects to work on. And so a lot of my role has been researching and trying to curate new ideas for the company, reaching out to stakeholders, reaching out to different partners, and just trying to help the company think outside the box. And so my role is different every single week. I'm working with one of the employee network groups here within AEG, and essentially we're working towards an internal event project. I'm able to meet with people from all different departments across the O2 and AEG, and everyone is so supportive and welcoming. I'm just blown away by that. So I wouldn't necessarily say I'm a designer by any means, but this definitely encouraged me and made me develop those skills even more. So I think these are all transferable to, my next opportunity. So I went on 3 or 4 different boats, and I got to secret shop everybody on the boat and the different experiences and try all the food and drinks, and it was a very exciting day. I got to go to Jason Derulo after work one night. Got asked if I wanted to go, and that was really, really cool. One of those aha, wow moments. The most exciting part of this project for me is that this could be seen by a lot of people in Greenwich, which I'm so excited about. Taking that deep dive is really necessary, and it's really easy to be caught up in the daily routine of things, and having that fresh perspective and somebody really challenging you is something that I would take away into my next position. I'm really getting to do so much more than I thought I would. There is a lot of collaboration, but I'm able to kind of lead on this project, which is really great. I feel like students are missing out if they are going on placement. This is absolutely a perfect opportunity to jump on a short project, develop your skills, and go on and gain more experience. Do it. Put your CV out everywhere that you can, because it is the perfect environment to apply all of the theory and skills that you're learning in your modules at university into a real work setting. Absolutely. Look for a placement, but you should do something you are actually interested in and good at. You should really enjoy what you're doing. So for Greenwich, this is our step-by-step guide to studying with us. So hopefully the videos have been helpful for you to help and support the students in choosing one of the programs to study at the University of Greenwich. They will then come to you, and obviously they'll be applying via yourselves in your offices. And then we will go on to accepting your offer. So for us, accepting your offer is paying a deposit of £3,000. And I will talk about that shortly again. Once they've paid a deposit, that means they've accepted their offer. It then goes into payment, further payments, and a strategy of how we do that. And then we go on to visa and CAS support, and then arrival. But this is kind of the journey that you'll have at the University of Greenwich. And we're very unique at the university. That is nearly all of this sits under the international office.
So we have admissions within our department, visa support, registration, everything. So that's what's so lovely about that. Therefore, it allows for a very quick, very quick decision on your application. So you should be getting decisions once we receive it at the University of Greenwich, 48-hour turnaround time. So that is going to hopefully be music to some of your ears. So yeah, a brilliant opportunity, because I do know how important it is to get those offer letters out quickly. So for Greenwich, Right, okay. So this presentation was about University of Greenwich, how you can join University of Greenwich, step-by-step guide. So if you want more information, or if you want to get into this university, I can help, and you can send your CV. We have the offices, we have the systems in place to place you at the university and give you all the support that you need in order to get into University of Greenwich, any program, any campus, if you are eligible. So I am here to support you all the way. So send your CV to hello@rcdperetta.com. I can really help on this, because we have helped thousands of students across the globe to get into UK university. I am here inspiring many people to get into UK education or higher education in the UK. So let me know how I can help. Right, so if you are somebody, I have helped thousands of students from 14 different countries to come into the UK, start their desired course, and to experience UK. So airport pickup and arranging accommodation, helping with finding part-time jobs if you want. So all that help I can support all the way. So let me know if you want to start studying in the UK. And University of Greenwich is my today's university. Every day I come, I'm planning to come live on social media to get you some information about different universities in the UK. What are the courses that you can start, and how I can help. So call me, we can help with all the information, and then we don't charge you any money for the support. So yeah, these are the tuition fees, and right, yeah, so it's been today right, let's see the entry requirements of start studying. But we work closely with the team so they can have the updated entry requirements. But again, it's all on the website. It's all on the individual programs, entry requirements you can choose down. But we do have our country-specific pages that you can choose and see the entry requirements. And what I do want to stress, I'm very proud of, that we do accept direct entries to year 2 and 3, depending on what course. So again, my motto, don't ask, don't get. So again, go for those if the student has the qualifications that you think is entry to year 2 or year 3, and we can have a look at that, no problem. But again, all the entry requirements are on the website with the most updated information to have a look at. Unfortunately, again, I can't go through all of the markets today. English requirements, again, pretty standard, I would say. UG, a lot of them ask for IELTS 6 with a minimum 5.5 in each skill, few with a slightly higher, and then PG around 6.5 with no less than 5.5 in each skill. We don't just accept IELTS, there are multiple English tests that we accept: TOEFL, Pearson's, Oxford International, WIAC, Standard 12. Again, these will be on the website, and especially also the country pages. But reach out to the team and they will be able to help you at Apply Board. So you'll be able to do that as well.
But we are quite flexible as well. So again, have a look and see. But again, we do offer accept multiple English tests. And then finally, if those students don't quite meet the English requirement test and they've taken an IELTS, for example, we do have pre-sessional English courses, 9-week, 5-week and 2-week. I'm sure you all know it needs to be a UKVI IELTS test in order for us to accept. But the classes are divided into 4 areas: language skills, reading, writing and study skills, listening and speaking skills, and British cultural studies. And students will be attending, like visiting museums, our own painted hall, things on the South Dock Bank. So lots of opportunities. But again, that is now back on campus. It was remotely. When COVID happened, we didn't offer that. But pre-sessional is back on campus, and it is going to be a joint CAS for that. Offer students a wide range of support whilst they're studying, from academic support, because again, we know how different it is going to be for these students. So offering mentorships, buddy systems, workshops, and then employability and careers. Look, let's be realistic. We do know students need to work. However, the priority is their studies. But we do have an employer team that will help students write their CVs, interview skills, but also just support them in where to find jobs. Student ambassadors, for example, brilliant opportunity for students to study, to work within the university itself. Wellbeing and support. It is going to be a big challenge for these students to come and live in a different environment, different culture. So we have that wellbeing and support for students, whether that's their learning disabilities, their health, mental health, and looking at that and after them, which is so important. And I think that helps that our student union is so involved with this as well. International student advice, if people are panicking about their visa or anything like that, we want to know that there is that reassurance, there is that support for students. But it is there, they just need to go and ask for it and help. And I think that sometimes for international students, it's quite hard asking for that help, but it is there to support them. Go in. So some of you may be aware of this or not. This is available to all our offer holders. It goes again, community. We really believe in that community at Greenwich, and we don't want them to just start that community once they're here. We want them to start that whilst they're offer holders. So all our offer holders will be asked to join this app, and this is where all of them can then build that connection or community whilst they're still thinking about studying. It will help you as agents as well, because it will help with that conversion, because people want to be able to talk to one another. If there's someone in the same city that's going to the university, can they meet up, or can they talk about what they're going to do when they get to the university? So this is a brilliant opportunity for students to join, build that community that is only led by students. So we're not engaged with that as the university, but to build that up, because I get asked that when I come to the agent offices, or do you know anyone else coming to the university because they're a bit nervous or worried? This is what it's there for, meet, and you can really see if someone's in the same town and is going to the university. So a brilliant opportunities for students to build that community, and then for that community to continue once they're here in the UK. So if you haven't, check out Go In with your offer holders. Here at the University of Greenwich, we are committed to ensuring that we provide an inclusive and welcoming environment for all of our students. A place where you can thrive in your course. In a society. Or anywhere on our beautiful campuses. We want you to feel like this is your community and you belong. Some of the ways that we do this is by providing a safe environment through the services we offer. The support we provide.
and how we celebrate our students and let you explore your individual identity. Inclusivity to me means being welcomed, being accepted. Inclusivity means being equal and allowing everyone to have the same opportunity no matter their background. The University of Greenwich is a place where every student is welcome. University of Greenwich is like a home to me. It allows you to be whatever you want. When I came here, the lecturers, the students, they made me feel so good, they make me feel so welcome. Everyone's identity in university is important because it's what makes university, it's what makes the cohort, it's what makes the experience, the journey of everybody. Everyone is included. And my advice for all new students is, as soon as you join, just start joining activities, extracurricular activities, join societies. We had so many opportunities here in Greenwich to showcase our culture, and university is always supportive in that. It's a sense of community. You feel like welcome, you know. There are like different multicultural events in Greenwich, in Haverhill, in Medway. We got 3 campuses. We're able to see students from all the continents in one place. A lot of the lecturers were from diverse backgrounds. It sort of encouraged me to want better for myself. So when I think about inclusivity, it's about me being able to enter a space, a place, an environment where I can actually share who I am. And most importantly, having the opportunity to feel and know that I belong. I'm accepted for the person that I am. We believe that inclusivity should be at the heart of everything we do. And no matter who you are, where you are from, or what you identify as, you will always have a place here. This is our time, and this is your community. You belong here at the University of Greenwich. So for our accommodation, we have up to around 2,400 places in halls available on all 3 campuses. Our halls are safe and secure, located within walking distance or via student shuttle bus. Student welfare services are on every campus. We have student living residents for assistance. Also, rooms are available for booking on a first come, first service. So it's best to book sooner and to accept your offer so there you can book. But we pride ourselves on that our student accommodation is still one of the 2nd cheapest in London, which is something really important for our students. Most of the sites have gyms, cafes, shops or laundry services nearby. I would say, because I mentioned earlier, Greenwich is a World Heritage Site. It's not on-campus accommodation, but a 10-minute walk at the very most. Whereas Avery Hill and Medway is more the traditional campus-based experience where accommodation is on the campus. Again, mentioned 24/7 security. I mentioned earlier there is that free bus service and the shuttle bus. Greenwich to Avery Hill, that's a free service. For Medway, there's a small fee. But again, a lot cheaper than public transport. So again, make sure students have a look and see. Students nervous or first time being away, I'd always recommend that you suggest accommodation on campus for students. If they're studying at Medway, they can only choose the Medway campus. If they're studying at Avery Hill, they can only choose Avery Hill campus. If they're studying at Greenwich, they can choose Greenwich or Avery Hill, depending on what they want to go for. And that is because, here's a price, just a guide for you, Greenwich, Avery Hill and Medway. It is going to fluctuate depending on what one you go for, what location, but also there's lots of options, studio, flat, sharing, no bathroom, ensuite. So it really does depend on the student's budget. But again, they need to go quite early for that option to where to live. So definitely have a look and go through the prices and everything. But again, having that security really does help, especially if you're talking to parents, for example, they want to know that about their children. So definitely options available. If students are doing accommodation externally, not through us, make sure you look on Google Maps and see where they're going to be based, because again,
it'd be crazy, but lots of students will think commuting to 2 hours, 3 hours, that's not going to be realistic. Students are expected to be on class constantly, so make sure that where they do have their accommodation is in close proximity to the campus that they will be studying at. Hi, my name is Jason and I'm going to introduce you to accommodation at the University of Greenwich. The University of Greenwich ensures that accommodation is safe and secure. We offer student welfare services and support from live-in residence assistants. We guarantee a place in one of our university halls if you're attending the University of Greenwich for the first time, you're studying full-time and you're based at one of our main campuses. Prices can change year on year, so head on to our website to find out more details. Now I'll let you know a quick overview of what's inside our halls. The vast majority of rooms are in flats with shared kitchens and communal areas, and these rooms will contain an ensuite shower and toilet facilities too. There are rooms that are the exceptions. We have a few studio flats. These contain a private kitchen and bathroom, and some flats with shared bathrooms along with shared kitchen facilities. And all of our rooms have Wi-Fi. Avery Hill Student Village is a more traditional university campus with accommodation on site. There's a cafe, laundrette and gym on campus, along with a variety of sporting facilities. There's also the Dome, a great chill out area. There's a free university bus service, which frequently runs between Avery Hill and the Greenwich campus. Over at Greenwich, there's 4 halls of residence available, ranging from a 5 to 15 minute walk from campus. There's the Cutty Sark Hall, right in Greenwich Town Centre. There's also the Daniel Defoe Halls, which has a small number of studio flats and 2-bedroom apartments and is also our newest hall. There is accommodation for postgraduate and mature students over at Devonport House. This is a great mixture of modern buildings and historic listed buildings. Finally, the Macmillan Student Village. This offers rooms to University of Greenwich students in a mixed development with students from other local institutions. Medway campus contains its own student village for students studying at the Faculty of Engineering and Science based there. There's over 350 rooms in flats of 4 to 6 people. There's a university bus service between Avery Hill and Greenwich campuses during term time. It's also close to a number of shops and restaurants too. Costs for our university halls can vary based on location and type of room. We do recommend doing your own research into what's best for you based on your budget and needs. Head over to our website to find out more. The University of Greenwich makes reasonable adjustments for students with disabilities, medical conditions or special needs. Priority is given to these students when allocating places in halls of residence. You can find out more about the support the university offers on our website. There are a few simple steps on how to apply for accommodation. Step 1. Select the University of Greenwich as your firm choice. Step 2. Go to the application status tracker and create an account. Step 3. Book your room. If you require additional support, staff will get in touch with you directly. You can find further information on our website. Each hall of residence has a team of student residence assistants who are always on hand to help. There's also a 24-hour on-site security presence. Facilities staff are also on hand to support with any maintenance concerns or other requests. We hope you found this introduction to accommodation helpful. Good luck, and we hope to see you at the University of Greenwich in the future.
So I'm just going to talk about CASShield, which I do think it is important that I do raise with you. So we collaborate with CASShield because we think it effectively supports both the university and the students, as well as yourselves, the agent, during this critical phase of a student's journey. And here are some of the benefits that I think. It's more of a streamlined process for you. So it simplifies the CAS management, making sure that we've got all the correct documents and accurate, reducing the likelihood of a visa refusal. Document management, it's an easy platform to upload, see what documents, whether it's bank statements and everything like that. Real-time updates. So again, you'll be able to access CASShield just to see where we are in that student's journey within the CASShield. If we're asking for anything, we will do it via CASShield, and then the student's able to see that as well. So it's very clearly seen and very transparent. Enhances communication. So CASShield centralizes updates, requests, documents, submissions, and improving communication between us, the university, yourselves, the agent, and the student. So by utilising CASShield, both agents and students' experiences are more transparent. And also I did mention previously that some of our students will need to do compliance videos and compliance interviews. So some of those do videos and some of them will have a video that they need to do with our India team. But a lot of the videos, you students have to just do that. Here are some of the examples of the questions. So how did the reputation of UK universities as a whole impact your decision to stay in the country? So we need to make sure that students are able to do this, because this is why we want to see that they're genuine students, that know more about the university. But again, UKVI might ask these questions as well. Also, it is a way for us to check the level of English as well. Whether they're trained to know certain questions. So we might throw in a random questions, and I want you to now take the time. I'm going to ask you this question and see what you would answer. If you could win an Olympic medal for any sport, real or fake, what would it be and why? So have a think for yourself, like what would you do and how would you answer that? So this is one of the questions that we may ask, and there's going to be a few other kind of random questions, and that's really to get an understanding. Are the students able to understand the question? Are they able to answer? So yeah, have a think for yourself and how you would answer that, because again, that's what we would look for in the students. And I love this question. Personally, I would choose the 100 sprint. So not that I'd win gold or any medal, but again, have a think, because this is why we use CASShield, because it has that transparency, it has that record and seeing. So your students will be able to be using this in a streamlined visa process. So the GSU, Greenwich Students' Union, offers numerous benefits to students at the University of Greenwich. So here are some of the key reasons that I think students should be engaging with our societies. I think, once again, it goes back to that community and belonging. The GSU provides a vibrant community where students can connect with like-minded individuals, fostering friendships and a sense of belonging. It gives you a voice and representation. As a member of the GSU, students have a platform to voice their opinions and concerns regarding university policy or practices or something else that's going in the world. The union actively represents students' interests, ensuring that their prospects are heard in decision-making processes. But I've definitely seen from the students that I've worked with, it's a leadership and volunteering opportunity. So joining the GSU allows students to take leadership roles, participate in committees and engage in volunteering opportunities. And this experience can be invaluable for personal growth and enhancing employability.
I've definitely seen the confidence in those students that have joined those societies. So by joining Greenwich Student Union, students not only enrich their university experience, but also play an active role in shaping their academic and social environment. There's so many on the screen societies that you can see. And if there's not, the students can join one. So again, it goes back to that community. There's going to be something. We want them to feel like they are belonging. Our societies are run by the students and for the students. And then moving on, might we join a society? Why not join a sport? We have so many different sports available to our students, from football, cricket, tennis, netball, lots of opportunities for students to join that sport, that they will then be competing maybe locally with other universities. So again, a real opportunity for students to join a sport that they may be loving back home, that they don't want to give up. Well, they can join that at the university. There's money more as well, as I said. And if there's not, again, because of the location, the London and Kent environment, there's going to be more sports activities that are outside the university as well that students can join. But it's important for students to feel like they can continue that journey, whatever sport that they particularly like. So it's a brilliant opportunity to mix with other students that are in the same kind of area that they want to be in. So thank you for listening to all things about the University of Greenwich. So in summary, I think the University of Greenwich offers a combination of academic excellence, strong industrial connections, a beautiful campus, and a vibrant and diverse student experience and community for our students. And I think hopefully this is the factors that will make your students choose the University of Greenwich. But just for you as the agent, I think what is so key is quick application decisions. We do aim for that 48 hours depending on what course, but we pride ourselves on that. Flexibility, slightly with entry requirements. Again, I think that's important for you to understand that there is that flexibility. Scholarships, there are available to our students with the International Scholarship Award. Affordable education, we are competitive, especially for being a London university. Location. I'm biased, but I do think we have one of the best campuses in London. So for me, that is so vital when students are coming to study in the university in the UK. Placement opportunities, both undergraduate, so those sandwiches, and postgraduate. Again, you're talking to the students, you get an idea of, are they ready for that placement and being in that environment? Because again, not everyone is, but again, opportunities. And then multiple intakes. We've just finished the September 24, the January 25, there's still places available. And then we have 2 courses, MBA Global in the April intake. And that's it, really. We want to make sure that you are sending students because of all these things. We want to make it easy for you to apply to the University of Greenwich with your students. So once again, thank you very much for taking the time out to watch these videos and learning a bit more about the University of Greenwich. And I think that is key. You can see from this stunning picture what a breathtaking campus it is. I feel very proud and very lucky to work there, but also to have previously studied there as well. So again, I think your students will have an experience that will stay with them for the rest of their lives if they do choose the University of Greenwich. So again, thank you so much for listening to me, all things about the University of Greenwich. So thank you.
University of Greenwich is #1 because of its inclusivity and because of all my friends over here. Our university is like a tourist and a heritage spot, right? So there's always some or the other new thing that you get to do. It's the landmark of Southeast London. It's like the best of both worlds, academy and social life. I find the people of university very helpful and supportive. I think Greenwich is the best university in London because of its facilities. It has amazing libraries where I can crack on with work whenever I want to. It also has amazing sport facilities, meaning I can play football, basketball and any other sports whenever I want. And it makes me feel like I'm really at home here and I've actually got a place to live, study and really make friends. My name is Tisha Patel and I am studying Accounting and Finance. I love where the university campus is located, as this corner of London strikes perfect balance, allowing me to explore its diverse culture, beautiful and historic areas, along with its vibrant and youthful atmosphere. I chose to study Accounting and Finance because Accounting and Finance complements other subjects as well. The subject falls under the business and administrative studies. I was also interested with numerical part, which made me to choose this subject for my future studies as well. My Greenwich experience so far has been an amazing journey with many valuable experiences. The campus is situated on the banks of River Thames, is an exceptional place for academic pursuits, distinguished by the presence of iconic Old Royal Naval College. I chose to do placement here as it can offer numerous benefits. A placement here can provide you with practical hand-to-hand experience of real-world situation. Working with professional settings allows you to have a chance to develop and enhance skills including communication, teamwork, problem solving and time management. Moreover, it can also give you a chance to develop your professional networks within your industry, and I would definitely recommend it to other students. I secured my placement with the assistance of employability services provided by our university. The placement process included submission of my resume and cover letter. Subsequently, I got selected for my interview. During the process of my interview, I had to undergo practical tests followed by a formal interview. And weeks later, I received an email saying that I have secured my placement. For my placement here, I am working as a prospect research assistant in alumni and fundraising team. My work involves combination of researching skills, paying attention to details and understanding the fundraising strategies. After my placement here, I'll be continuing with my final year, and after that, to excel in my accounting and finance career, I would be studying my master's degree. I would like to take work experience in London, but then I'm planning to go back to my country and start my own business over there. My name is Mary Sheetal and I'm from India, and it has always been my dream to study in London and pursue my master's, especially University of Greenwich, because of its rich heritage, the opportunities that they are providing, especially with the course that I opted for, that is Master of Data Science. This is a diverse approach of curriculum and academics where you get to do a lot of research. My name is Aishwarya. I'm studying Masters in Pharmaceutical Science with industrial practice. I'm getting to learn different techniques, modern techniques, as in to work in industry. I always want to work in pharmaceutical industry. As a student ambassador, I get to meet a lot of new people, work in different sectors. For example, as a representative at the library or a mentor of the Hall of Residence. I think this has given me a diverse experience and bring out my versatile nature
I have always dreamed of pursuing my career here at the University of Greenwich. I love the curriculum the work life that has given me here. I have met here a lot of people from different countries. I got to know about their culture, lifestyle. Being a student ambassador, I would love to talk to students and people and guide them, in the academic life or in the university life. I've always wanted to know how the world works, and I've always wanted to try and fix things. And if I don't achieve that, then somebody else has to. There are some things that set students and staff at Greenwich apart from everybody else. It's a commitment to being ambitious, being determined, being inclusive, and it's about achieving the best that they can with all the talents that they have been presented with. University of Greenwich was my choice because in terms of engineering, they are one of the leaders in the country. It's a very good university campus in terms of the facilities provided. So you can study everything from engineering and science to business, or education and health, to architecture and computing. Since I started university, I knew I had an interest in ecology, biology and environmental change. The people that teach us are experts in their field, but they're also active researchers as well. So you know that they're going around the world, they're doing studies in countries like Ethiopia and Uganda, and they're looking into solving these problems. We take the future of our students so seriously at Greenwich that we build employability directly into our courses. When I applied for the University of Greenwich, it was a course that seemed perfect for me because not only was it the only university that offered a degree with football coaching, but it was also had a partnership with Charlton Athletic, made me a much better coach than what I started. My name's Guy Penwill. I studied at the University of Greenwich, and I'm now part of a team that won 2 Oscars for visual effects. I came to Greenwich because of the wonderful setting. It was London, and I desperately wanted to live in London as well. As soon as I graduated, they gave me a job, which was fantastic because you've got so many other hundreds of thousands of students trying to enter the industry. The University of Greenwich is fortunate and somewhat unique amongst London universities to have such excellent sports facilities, from our grass pitches to our sports hall to our tennis courts, and now these wonderful artificial pitches. Sports teams are the best thing you'll ever do at university. They are your family, they're your support network, and I know that I wouldn't have lasted this long in university if it wasn't for them. The experience at Greenwich will be very different because we're incredibly supported through personal tutorials. We get to know our students by their names, having one-on-one meetings to support their knowledge and support their learning. And you can come to Greenwich to see for yourself on one of our open days. Take a tour of one of the campuses. Try a taster session in a subject you are interested in and speak to the leading academics who will be teaching you. I decided to study psychology here because I'm interested in the mind and in science, and it's just a very interesting subject. It gives you a model for understanding things, but also it gives you a very good perspective of how to understand things scientifically. I thought it was really interesting to see how other people behave in certain situations and why that is. It's all about the why with psychology. It's like, why does this happen? And I think it gives you a better understanding of people in general. My name is Richard, and I'm a mature student studying psychology here in Greenwich. With my degree, I've been thinking about specialising in 3 different things. I want to do counselling and therapy. I'm also going to have the tools to do data analysis with these statistics modules that I've learned here, and hopefully do some research as well. I'm Magda. I'm
studying psychology of counselling and I'm in my final year. After graduating from university, I hope to do a master's in therapeutic counselling. So I hope to sort of train to be a counsellor, maybe go into like schools or whatever career choices there are really, because there's quite a lot. Obviously mental health is like a really big thing, and I think the university is like really supportive when it comes to mental health as well. And that's another good thing about Greenwich, is you always feel supported. I think our society is in a real need for change and for positive change, and psychology offers that opportunity for people to support others in terms of mental health, in terms of well-being, in terms of fulfilling potential and flourishing. So I think it is a very exciting career and subject area to study. Here at the University of Greenwich, we are very well positioned to help students with their very first building blocks in this amazing career by offering very good foundation modules and also more advanced modules in diverse fields within psychology. So when I went to like the open days and the taster day, it just put a really good vibe out there. I just thought, yeah, this is the place for me. Greenwich has a range of very qualified researchers in very different and interesting subjects, and also they did counselling as an adjunct module to psychology, which a lot of other universities don't do. So we have the BSc Psychology program, which is our broader psychology program, and with that students will have the opportunity to learn from the very building blocks of psychology to a range of different areas of specialism, and that will give them a very important broad view of psychology as a field for them to make their career choice at a later point. We also have the BSc Psychology with Counselling, which will have a bit more of a focus on counselling and mental health, helping these students to become more and more prepared for a career in clinical psychology or counselling settings. We also have the forensic pathway, supporting the legal system and working with the police, for example. That we have the BSc Business Psychology, so it has more of a focus on organizations and well-being and occupational psychology, and finally on sports psychology as well. So there is something for everyone here. On top of that, if you already have a university degree, you could consider applying for an MSc in psychology, and that takes 1 year full-time or 2 years part-time, and that will make you eligible for membership with the British Psychological Society as well. I just think it's really interesting. There's so many different like sections to it and different like fields of study. Going to university, it's great for like socializing and meeting new people and considering perspectives you otherwise wouldn't necessarily consider, and they have a lot of events here. Our campus is arguably the most beautiful university campus in London, with great facilities, parks. We're surrounded by historical buildings and amazing facilities to support teaching and learning in our university. I live in London, so it's very convenient to get to. Not only is the university accessible, but it's also close to accessible transport. Well, I just think the campus is really, really pretty. It's quite local to me as well, so it was like, oh, okay, right, that's great. I've made some really good friends here. My course mates are my main mates. They're really interested, like we've been through sort of everything together, like all the deadlines, but also all the really fun times. Did you know that Henry VIII was born at the lower deck? I didn't know that, Maria. Thank you. Hi everyone, my name is Shanta Back, and I am a final year student here at the University of Greenwich, and I study a BSc in Applied Psychology. Hi, I'm Maria, and I'm a third year psychology student at the University of Greenwich.
There are a lot of reasons why I decided to study at the University of Greenwich. First, the campus is just absolutely gorgeous. I really enjoyed the fact that the campus itself was not situated in a really big city. It's in this tiny, cute little village, Greenwich Village. It has a bunch of cute shops, good food, everything's really tight-knit. I actually took a trip with my mom, and as soon as I got out of the DLR and saw like all of this that you can see around me, I felt that it was my little village and the place where I belong. At a very young age, I really was intrigued by human development and how we interact as humans. It's what we live for, people and connections. So mental health is a really important topic, and gladly nowadays it's gaining the deserved attention that it should have always had. They just indulged me in a lot of great things about being a psychologist, getting your doctorates, things like that. And it was something I really was intrigued and wanted to do. So that is why I chose the course. The route for applying was actually really simple. I applied directly to the University of Greenwich because I'm an international student. Obviously, as you could tell by my accent, I am an international student. My decision to come to London was made when I was like, I don't know, 9. I applied to Greenwich. They gave me a conditional offer. And the portal was super simple. You just have to answer all the questions, obviously provide a little bit more documentation, things like that. And then you get your response a lot quicker than other universities in the States. That's it. I was able to fulfill the requirements, and I came to the university in September. So I absolutely love this city. I love the food, I love the people, I just love the environment. I think everyone's great here. They made me feel at home, far away from home. There's nothing better than feeling that sense of community as an international student, and that's what I felt when I was here. It is our little village, and we absolutely love that. We feel like we have our own little corner of the world. However, in just 10 minutes we can get to central London and leave all the hustle and bustle that a city has to offer. We go walk around London and just explore being tourists. That's one of the best things because you're a tourist in your own city. The course at the University of Greenwich that I take is incredible. I have a great relationship with the faculty because they value that. Communication's really great. You have easy access to speak to your lecturers, things like that, and sort of build relationships. I didn't have to stick to just one thing, so I did positive psychology, forensic psychology, and social psychology, which the three of them are really different from each other. The modules that they provided at the university in regards to my course was something that I really gravitated towards. I used to read research articles before I came to the university, and surprisingly some of the authors were my module teachers and my lecturers, so it was really great to have that sense of community. I'm a big fan of the facilities. I'm like day and night in the library. It's just a really great environment. The people there are lovely. They have a little cafe. You can get your own little study room. I sit in the pod, which is in the library, and it's just a really great environment. This university can definitely claim its greatness when it comes to social life. The social side of this university is my favorite thing about the university. There are so many teams, there are so many societies, just a big group of people that you can just vibe with, whatever sport you do, whatever thing that you're passionate about. They probably have a club or a team or a society for that. The best part about uni is definitely the social side, because honestly, you'll be living surrounded by your group of friends, and all of my friends were living downstairs, upstairs, on my flat, on the flat next to ours, on the block next to ours. It was incredible. We were always like running around from one house to the other. We would have family dinners every single week, and we were really able to create our little family here away from home. I decided to join dance even though I never danced in my life or have done it professionally, but I've done it ever since first year, and it's been absolutely incredible, as well as joining the Psychology Society. There are so many options for all students, and I really vouch for that, because whoever you are, from wherever you are, there will be a club or society that you can join, and that's my favorite part about Greenwich as well. Studying at the university has taught me way more than just what I learned in my modules. I definitely gained my independence, and I grew up
a lot. Greenwich has really made me independent. It's just such a place that is driven by art, by culture, by independency, who you are as a person, and I really, really love being in that sort of environment. You just learn a lot about yourself. Like I didn't know I had this as much strength as I have. I didn't know I could be so outgoing as I've been. The experience has also been a life-changing thing for myself as an international student. You know, it's a scary process, and all it's done is actually push me further, made me think, you know, deep into what I want to do for the rest of my life, and that's all thanks to being at the University of Greenwich. Right, okay, so thank you so much for joining me today. Today's live session was over 4 hours today. Okay, so I have a lots of things to share with you. If you are planning to study in the UK, I can go on. So it's been 4 hours live on social media. I have shared you many information about University of Greenwich and other opportunities. We are working with almost all the universities in the UK to recruit international students, and I am sure that I can help you out with the entire process. So if you are someone looking joining my Facebook live, or I am live on Instagram, YouTube, and on LinkedIn, if you are someone who's looking forward to start studying in the UK and looking for somebody to help with your application, contact me. I can help you with entire process for free. I don't charge any money from any student. So if you may be from any part of the world, I have helped thousands of students from 14 different countries to come to the UK and start studying, getting accommodation, airport pickup, and I have also helped them any further leave to remain in the UK if they want to find better opportunities, if they want to move to another country for higher education or for job employment or any opportunities, business opportunities. I have helped some people, but I cannot guarantee, because your future is your effort, and it is your responsibility. But if I can help on through any partnership that I have currently, I am really able to help you and give you best opportunities to thrive. But how best you take these opportunities and improve your life, or make it better, is your responsibility. I am here to support all the way, give you the guidance and advices, consultation, because I am graduated, and I am qualified, I am certified to graduate, to give you information, guidance, and services that I'm supporting you. So I'm supporting everybody, whoever who wants to apply to study in the UK. I'm representing all universities, almost all universities in the UK. I can definitely help you on that, making sure that you do the correct application, you get the information, and you go through the process of getting the offer letters, CAS Shield. That is also very important, because a lot of universities do CAS interview now, so you need to be prepared for these interviews. And also the UKVI
gives you a lot of interviews as well before giving you the visa, and sometimes to check whether you are a genuine student. So only genuine students I'm empowering, encouraging and inspiring across the globe. Genuine students who want to come to the UK for higher education. UK is the best education in the world. The universities are world class. The facilities are amazing. I myself have studied this in these universities, and I know how it works, and I know how you can get the opportunities in the market. So let me know how I can help. I'm here to support all the way. I have supported many people in the past, and I can do more people. I can support many people because I have my team in place and systems in place to support you, guide you through the process. Okay, I'll see you tomorrow as well. Every day I'm coming live on my social media platforms. I want to inspire many people and as many people to get the higher education opportunities. And don't worry, you're in safe hands. We will be looking at you, looking after entire process. Maybe you're from any part of the world. I have students from Nepal, Bangladesh, India, Nigeria, Ghana, Thailand. I have students from France, Canada. So a lot of students, 14 different countries. Students from Sri Lanka. Hello. So students from Sri Lanka. I have helped many students from Sri Lanka to come to the UK for higher education. So if you are someone in the world who want to come to the UK for higher education opportunities, please contact me. Send your CV to hello@asiripereira.com. I can support you, and I do not charge any money for this. Okay, so thank you so much for joining me today. It's been more than 4 hours live with me. I see you tomorrow as well. Every day I am bringing one university to you to get in all the information that you need, so you can make an independent, informed decision about which university to select and which university to come and what country to choose. So tomorrow also, every day morning time, UK time, I want to come live to engage with you, give you information. So let me know, send me a message, DM me, or you can also contact me, send an email. I can support you all the way. Thank you so much for joining. I'll see you tomorrow. Bye.